Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. From the rising of the sun to the going down of the day, the name of the Lord is worthy to be praised. Let us all stand, please. Laten ons toerlanda para, please. I greet you this morning Mita saludabo ave. in the wonderful name of Jesus, En el nombre de who is the Jesús. King of Kings, O Rey de Lord Reina of Lords, y Señor y Señora. Master of the universe. Este maestro do And universo. this morning we have the privilege, E obviamente nós temos we can privilégio. come boldly before the throne of Nós podemos grace. dentur franqueza diante do Because trono de our graça. God Pastor nosso Deus, is the same te mesmo yesterday, ayer, today, hoje and forever. e para sempre. We can count it a privilege. É privilégio. We have the liberty Nós temos liberdade to come into his house. para vir em sua The casa. word of God said, Bíblia da Bisa. oh, how beautiful É que bom, que bonita. is. É tá. that brethren come together Ora romana bini junto. to dwell together Ora não bini junto. in unity. Em unidade. We thank God this morning. Se chama Deus danke o menta. We welcome the Holy Spirit in this house. Se chama Espírito Santo bem-vindo And em we casa. declare this morning, E nós declarar o today is going menta. to be a glorious Sunday Avete baita dia domingo glorioso. where we're going to worship him. Nós vai adorar. We're going to praise him. Nós vai We're alabar. going to lift up the name of Nós Jesus. vai alçar o nome de At the name Jesus. of Jesus, No nome de Jesus. every knee shall bow. Tu rodilha lo dobla. Every tongue shall confess Tu língua lo that confessar. Jesus Christ is Lord. O Jesus Cristo tá And he is Senhor. the same E é a mesma coisa. yesterday, Ayer, today, hoje and forever. e para toda a He eternidade. changeth not. E não tá cambia. And this morning, Father, E hoje we mainta place this tata. service in your hand. Nós tá pondo serviço de mão. Holy Spirit, take over. Espírito Santo toma over. Cover this place under your blood. Cubre o lugar que balde bo sangue. Release the angel of the Lord to encamp around us this morning. Los ángeles do Senhor para encampar ante nossa And Father, this mente. morning we pray Senhor, essa que nos está to ora. open every heart, Para abrir cada coração, open every mind, cada mente. remove every stumbling block in the way, Quita toda estrovação na caminha. and we will lay down our lives Para nos pôr nos vida to boa. worship, Para adorar. to adore Him, Para to adorar. give Him honor, Para dar-lhe to give honra. Him glory. Dar-lhe glória. Father, this morning, Tata mente. thank you for our pastor this Danke para morning. nos pastor. Thank you for his wife. Danke para sua casa. Thank you for the family. Danke para a We família. declare, Father God, that they are blessed. Nós declarar, Senhor, que nós And he and bendicionar. his house E é isso casa. will serve the Lord. Lo sirve, We Senhor. thank you, Father. Nós chamamos danke, Grant a Senhor. hedge of protection around their lives. Tata pone muralha de proteção rantinang. And shield them, Father, E cobrinan, Senhor. from the hands of the fowler For de mang de malvado. and the hands of the pestilence. E de mang de pestilência. And we declare E nós declarar. that they will serve you, Father, Que nós lo servimos, Senhor. with a healthy body Com corpo sano and a sound mind. e mente sano. Cover them under your blood. Cobrinan bom de And I pray, sangue. God, they are protected, Father. Mita ora, Senhor, que nós Asking proteger. you, Father, Pedindo para that Senhor. the eyes of the Lord watch over them. Que o homem do Senhor lo And cuida the de angel of nós. the Lord encamped around them all the days of their E lives. que ángel do Senhor encamparam nós cada dia de na And vida. bless them indeed. E bendicionar We nós thank you for the word verdadeiramente. of RHEMA this Nós estamos morning. dando uma palavra RHEMA A word mente. I'm going to touch, Palavra que vai I'm tocar, going to heal, sana going to bring deliverance, e trazer and liberação. most of all bringing salvation. E mais que outra coisa, trazer This salvação. morning, Father, Mente, I Senhor. greet those online. Me saluda estão I want online. you to know this morning, Me quero para você saber there is mente. good news. Tem boa notícia. Jesus Christ saves, Jesus Cristo te He salva, keeps, e cuida and He satisfies. e te If satisfazer. you're looking for an answer this morning, Se você buscando contexto mente, look unto Jesus. fica por vista de He is Jesus. the author and the finisher of your faith. É autor e cumpridor de And all fé. those of you online this morning, Tu restante você que I está urge you online. today, Me tá urgi você have hoje. faith in God. Tenha fé em Deus. Because God is good God. Porque Deus é bom Deus. And this morning, Father, E a mente tata, we're going to go into the air. nós também tem aire. We're going to bind principalities and Nós powers. também mara principado na We poder. come against every stronghold of the enemy this morning. Nós também contra tu fortaleza de And inimigo we declare mente. this E morning nós declarar mente. that no weapon that is formed against the house of God Com uma arma formada contra a casa de Deus, shall be able to prevail. lo por prosperar. We cover the church Nós cobre a igreja. under the blood this morning. Bom de sangue And o we declare, mente. Father God, may your will be done. E tata bo vontade se May your assim. kingdom come. Bo reino bini. Your plan and your purpose Bo plano e be propósito. established in this Se house. estabelecido We em want to give you casa. praise. We want to give you thanks. Nós queremos alabança, This agradecimento. morning, Father, A mente, for Senhor. those who are sick,
Están kutamalo. You said in your word, Father, Babisa dembo palabra. healing is your children's bread. Sanasyong ta epang di boyunong. And I declare this morning Imita deklaramenta. that faith arise in their soul Ku laga fe lanta de ng and alma. they take their victory over sickness Panantuman ng victoria arriba malesa. and diseases. Y enfermedad. Because mighty anointing Pa sobra unsyong break poderoso. the yoke of bondage of sickness Takibre yugo di enfermedad. and setting minds free. Itahacimente na liber. Ask you this morning, Father, Mita pedibuamente, create in Señor. us a clean heart, O Crea de God, nos un corazón limpio, Señor. and renew the right spirit within us. Y renova un espíritu correcto This de morning, nos. Father, Amén, Señor. help us to align ourselves Ayúdanos a alinearnos, to the mes. perfect will of God. La perfecta voluntad de Almighty Dios. God and Father, Oh poderoso Dios. whatever the locust Kikoku e tirakochi. and the conquerworm Y tirakochi. Langosta. has eaten and taken from us, A come for di nos. we are taking it back Nos today tatume back awe. in the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre We de declare Jesús. this morning Y nos ha declarado menta. that ears have not seen, Ku oído no escucha. eyes have not seen, Uovo no mira. what the great and mighty things Que cosa grande y that God has in poderoso. store for us. Que Dios tem para nós. We declare this morning, Nos ha declarado menta. this is the day, Essa aqui te dia. this is the day Essa aqui te dia. that the Lord has made. Que o Senhor a We're creia. going to rejoice and be glad in it. Nós vai regocijar e estar contento Saints of de God, this morning, Santo nome de Deus. lay aside your Aumenta. worries, Pone banda tur lay aside your preocupação. stress, Pone banda tur forget stress. everything else, Lubida tur outro and give coisa. honor E dona honra unto the King of Kings na Rei de and the Rei Lord of Lords. e na Senhor de Senhor. Jesus Christ Jesus Cristo. is the Lord of this house. Tá é Senhor de And casa everyone in aqui. this house E tu reina de casa is the aqui. children of the Most High God. Tá una de Deus We are mais alto. peculiar people. Nós somos pueblo We are peculiar. royal priesthood, Nós somos a sacerdócio chosen real. generation. Geração declare this escolhida. morning, E me dá declaramento. Nothing Nada shall be able lo porta to capaz separate us para from separar-nos the love of Christ Jesus. por de amor de Jesus Jesucristo. Christ, Jesucristo, love you, estimado, trust Him, confie, obey Him, obedecer, because great para ser grande and mighty thing e coisa tão is in poderoso. store for you. Tem guardar para But nós. we must believe Pero nos mester and querer have faith in God. e tem fé em Deus. Father God, this morning, Tata Deus aumenta. Holy Spirit, take over the service. Espírito Santo toma over o Do as you serviço. please. Assim maneira tá Let agradável. no one go out the same. E não laga nenhum ainda vai back Let nes the coisas life que be na bem. transformed Pero laga na vida tá Renew their transformar. minds, oh God, Renovar na Father. mente ng Senhor. and give them a heart to listen E dona nang coração para to the escutar. word this morning. É palavra o Open their ementa. spirit, Lord, Abre no Espírito, to Senhor. receive Para what receber God has in store. o que Deus tem Father, guardar. Whatever we bind on earth, Tata Kiko que nos mara na terra. it is bound in heaven. Tá marada em cielo. Whatever we loose on earth, Kiko que nos los na is terra. loosed in Tá heaven. relos na And we cielo. declare this E morning nos a declarar that the menta. kingdom of God O reino de Deus is within us está dignos. and is here today. E está aqui na So awe. let your will be done this Que morning. me laga bo voluntad And let se the church siumenta. lift their hands. E laga iglesia lanta na mangnang. Lift your hands, church, Lanta bo sumana and iglesia. worship the King of Kings. E adorar el And rei we di say rei. this E morning, nos sabi my sumenta. hallelujah Mi hallelujah. belongs to you, Le Jesus. pertenece a Jesús. Hallelujah. 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 To God be the glory. A Dios sea Great things gloria. He will do. Cosa And grande He do lo it va a again. hacer. God bless you. Dios Look bendiciona at a someone vos. that say, you are blessed. Mirou gente e disse And que I'm está happy to have you in bendicionado. church this morning. E está contente com você da igreja You meinta. are in the best place this morning. Você tem o melhor lugar meinta. Saints of God, Santo na de Deus. rejoice, Regocijar. rejoice, Regocijar. rejoice. Regocijar. And again I E o say que há mais me rejoice, avisa, because we are regocijar. free. Você não está livre. Whom the Son set free Quem ajuda gente a ser livre. is free indeed. Está livre de verdade. Worship the Lord Adora o in Senhor. the beauty of holiness. Tem a beleza de In santidade. Jesus' name. Tem o nome de Hallelujah Jesus. to the Lamb. Aleluia. No nome de Worship the Deus. Lord this Adora o morning. Senhor In meinta. Jesus' name. Tem o nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Praise God. Alaba Praise Senhor. God. Alaba Praise Senhor. God.
Hallelujah. We praise you, Lord. Aleluya, nos alabamos, Señor. Hallelujah. Hobby nos sa versículo 8. Espíritu de Dios hace libertad, libre de verdad. Many of us know this verse that says, "Whom the Son sets free Ahora, is ¿quién free te quiere? indeed." Now, who believes ¿Quién te it? quiere que te libre de verdad? Who believes that they are truly Aleluya. Dos free? manos sobre the walk. I only see two ¿Quién hands. te quiere que Espíritu de Dios lo que hace libre es tan libre de verdad? Who believes that whom the Son of Man Hallelujah. sets free is truly free? Balanda para y adorar al Señor. Let's Van a stand ver. up and praise the Lord. Vamos nuestro Señor con nuestra libre de verdad. Amén. Let's declare that we are truly free. Amen. Hoy puedo danzar con libertad. Soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, puedo sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. En la casa hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. There is joy in the house of the Lord. There is joy in the house of the Lord. There is joy. There is joy. There is joy in the house of the Lord. Yes, there is joy in the house of the Lord. There is joy. There is joy. Freedom reigns. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns. Freedom reigns. Your freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns in the house of the Lord.
free in Christ Jesus. Hace-nos liber. He made us free. Ela hace-nos liber de esclavitud de pecado. He made us free of all sin. Pensei awe nos pobisa-nos. Mes. This is why today we can tell ourselves, Mita de Dios. I am a child of God, Escorrido de Je. chosen by Him. E preço agora pagar. The price has been paid. Nasci-me herdeiro e co-herdeiro conjuntamente com Cristo Jesus. They made me inheritor, co-heritor in Christ Jesus. Não passou me dar tão merecer. Not because I deserved it, Dor de seu amor. but because of His love. Dor de seu amor. Because of His love. Dor de sua graça. Because of His grace Que não tá para. that does not stop. Que não tá stop. Does not stop. Que tá renovar sua misericórdia a But todo dia. renews His mercy every day anew. Aleluia. Hallelujah. Que não está, Senhor, como a corda riba Who are nós. we, Lord, that you are mindful of us? Bastima-nos assina tanto. That you loved us so much, Assina tanto. so much. Who might have the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs free. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. There's a place. There's a place for me. Yes, I am a child. I'm a child of God. Yes, I am. Nos has escogido de Dios. Chosen by God. Nos falando iluminado de Dios. Mira quem está. I am who I am. Mas sobre esta visa sei de mim. He said that Esta visa com alma da Senhor. I am His child. Me não dá escravo de I pecado. am no slave. Me dá livre for de I pecado. am free from Me sin. dá união de I am Deus. a son of God. Me aguardo escolhido. I have been chosen. Amo aguardo escolhido. You have been
forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am. Yes, I am who you say I am. Yes, I am. Yes, I am who you say I am. I am who you say. I am who you say. I am who you say. Yes, I am who you say I am. Oh, yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. We have been chosen. Sa Word llamado, nos escogí. Señor, Senhor, nos awardo escogí. sa Word escogí. Nos awardo botong banda, Pabo. We have been sanctified, put aside for you, No pasó nos merecer, not because we deserve it, pero pasó para bastima mundo asina tanto. because you love the world so much. Bible tabi sa din Salmo ng 27, The Bible says in Psalm 27, Señor, ta mi luz y mi salvación, ¿de quién lo metin temor? Señor, te fortaleza de mi vida, ¿de quién lo metin miedo? Ora hasidonan de maldad, mi adversario nan y mi enemigo na abin riba mi pa devorar mi carne, nan atron peca y a caí. Más que un ejército campa contra mí, mi corazón lo no tiene temor. Más que guerra lantra contra mí, todo lo me tiene confianza. Un gozo me ha deseado, Señor, ese lo me busca. Como por queda de casa, Señor, tu día de mi vida, para contemplar a boniteza de Señor y para meditar en su templo. Para sobra de día de angustia, los condemi en su tabernáculo. En el lugar secreto de su tent, los condemi. Elogia hisami poner y bombaranca. Y ahora mi cabeza lo guardo alzar y va mi enemigo, que está turront de mí. Y de su tent, lo me ofrece sacrificio, con gritamento de alegría. Lo me canta, sí, lo me canta alabanza na Señor. Tende mi voz, oh Señor, ora mis clama. Ten misericordia de mí y contestame. Ora bo avisa, busca mi cara, mi corazón ha contestado. Bo cara, oh Señor, lo me busca. No esconde bo cara pa mí. No rechaza bo servidor de rabia. Botaba mi ayudanza. No lagami, ni abandonami, oh Dios de mi salvación. Más que mi tata y mi mamá abandonami, Señor, lo recogeme. Signami boca minda, oh Señor, y guiami de bereja de rectitud pa motivo de mi enemigo nan. No entregami na deseo de mi adversario nan, pa sobra testigo nan falso alanta contra mí, y es nan que te respira violencia. Lo me ha desespera, si mi no quiere, que lo me mira e bondad di Señor na etera di ebibona. Espera arriba, Señor. Espera arriba, Señor. Sea fuerte y Él lo fortalece por corazón. Sí, espera arriba, Señor. Aleluya.
Versículo 13. Verse 13 Tabisa. says, Lo mia desespera. Si mi no quiere, que lo me mire bondad di Señor na terra de Bíblia. Lo mia desespera. I would have gone desperate Si mi no quiere. have I not believed. Ave me ainda nos querer. This morning we can Com believe sua bondade that His goodness tá nos traz. is behind us, E nos lo mirei. and we will see. Nos lo mira e bondade. We will see the Di goodness Señor. of God De na terra de Bíblia. in the land of the living. Aleluia. Hallelujah. Yes, we will. Estimado Dios, o amor nunca falla a mí. Dormi dia na, vou cargar mi tempo mana. For di momento come lanta, di ora mi descansa, lo mi canta, di bondad di Dios. Enter mi vida bota fiel, enter mi vida bota si na bon, futuro sei acuta de mi, lo mi canta, di bondad di Dios, stima bobos, guardiani de candela, dia mascur, cerca mí bota, me conocebo como tata y como amigo fiel, me conoce bondad de Dios. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after. My life laid down, with my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Enter mi vida, enter mi vida bota fiel. Enter mi vida bota si na bon, futuro sei acuta de mí,
di bondad di Dios, lo mi cantar, di bondad di Dios, lo mi cantar, di bondad di Dios. Con grandi bota, cántale con grandi Dios sta, tu lo accompagni, di grandi Dios sta. Con grande nostro stato. Con grandi Dios sta, cántale con grandi Dios sta, tu lo accompagni, di grandi Dios sta. Boca alto, boca alto y eleva, oh grandi Dios sta, cántale con grandi Dios sta, tu lo accompagni, di grandi Dios sta. Nota alti eleva, nota digno di servisa, con grandi Dios sta, nota alto. Nota alti eleva, digno di onor, che mi servisa con grandi Dios sta. Nota alti eleva, Meta alti eleva, nota digno di onor, del mi servisa con grandi Dios sta. Meta alti eleva, digno di onor, del mi servisa con grandi Dios sta. Con grandi Dios sta, cántale con grandi Dios sta, tu lo accompagni, di grandi Dios sta. Maravilloso, poderoso Con grandi Dios sta, cántale con grandi Dios sta, tu lo accompagni, di grandi Dios sta. Con grandi Dios sta. Con grandi Dios sta, cántale con grandi
are a great God, O tu un gran Dios. and everyone will see your Y greatness. tú lo mira por grandeza. We thank you for our lives, Nós te amamos danke por nos vida. because in Christ, Pois em Cristo. we are a manifestation of your Nós greatness. somos manifestação de boa grandeza. How you took us Como a tu manos. from being sinners Por estar pecador. to become the righteousness of God in Christ. Para virar a justiça de Deus em Cristo. You say from your word that those who are in Christ Bota bisa de boa palavra com estão cuidado em Cristo. are no longer Já não the tá. old creation, but now they are a new creation. Já não mais está criação viejo, pero não criação novo. So we manifest your greatness, Que nos manifesta boa grandeza. and we thank you for that. E nós chamamos danke pesaki. And we are aware that it's all by grace. E nós está consciente que está por Through meio de faith. graça, através de There fé. was nothing that we could do Não estava tendo nada conosco to para save ourselves. para salvar-nos mesmos. It took Jesus Christ to come Ele requer Jesucristo para and to vir restore us back to e you. para restaurar-nos back nabo. So this morning we stand in the place of worship. Que novamente nos para em lugar de adoração. This house is a house of É worship. casa aqui tem casa de adoração. We stand on holy ground. Nos para de terra santo. We stand in the house of worship Nos para de casa de as adoração. your assembly, Como boa assembleia. and we praise you E nos alabamos. for the work that you have done Pe obra kubahasi. at the cross and through the cross. Na e cruz e através de cruz. And Lord, now E Senhora, oh, we ask you to continue with us, nós pedimos siga conosco. because you have started a good work, Você vai começar bom and that obra. work is not finished yet. E a obra é não Our termina. story is not finished A yet. história não termina ainda. Your story is not finished yet. Boa história não termina ainda. There is more to come. Tem mais para vir. And God keeps opening doors in front of us. E Deus sigue e abre porta diante de nós. We are still crossing over. Nós ainda está cruzando, tentando. The latter glory is always bigger, greater E glória postrero sempre está mais than the grande. former glory. E glória dilante está sempre está mais grande que um atrás. We are moving up. Nós estamos indo arriba. We are moving forward. Nós estamos indo dilante. Our God is the God of growth. Nosso Deus é Deus de crescimento. There's a God that advances É us. Deus que está avançando. Everything that's in the hand of God Turcos que está de mão de has Deus. to grow, Tinco has cresce. to advance, Tinco has avançar. to flourish. Tinco And we florescer. thank you for that, E nós Lord. chamamos danke para você, Senhor. That our lives in you Que nos vida não de bom, Senhor. will go up and move forward Lo sigue vai arriba, arriba e in dilante. the name of Jesus. Em nome de Jesus. And everything that comes against E it, turco também contra je. every tongue, Tur lenga, every work tur obra. that is from the darkness, Kuta for de escuridão. your word says it will not prevail, Bo palavra também se não prevalecer. because we are covered under your blood. Pois não está cobrido de vosso We have been washed and established by your blood. Nós agora lá vai We have been estabelecido de set vosso free by your blood. Nós agora se livre de vosso Your blood has your life in it. Bo sangue tem bo And vida it's through your life E através de bo vida. that today we live. Água nossa viva. We thank you for life in abundance. Nós abundante para vida em abundância. And Lord, we are moving forward, E Senhor, nós avançava adiante. transitioning Transicionando. from one glory to the next, Por de glória para o seguinte. passing through doors, Passando dor de porta. moving forward Moviendo vai dilante. to achieve the purposes of God. Para lograr propósito na de Deus. Your purposes are eternal. O propósito está eterno. Nothing formed against them shall prosper. Nada forma contra nada prosperar. We thank you, Lord, Nós chamamos danke, that this Senhor. house is also a house of prayer, Que casa aqui também de casa de adoração. a house that is connected to you, Casa que está conectado a com house that seeks your face, casa que está busca a a cara. house that lowers its hearing to hear you. Casa que está Baixa a baja cabeça para escutar. sua cabeça para escutar você. We need to hear you, otherwise we are lost. Nós temos que escutar você. We need your direction, because otherwise, where would we go? Nós temos que ter direção, senão uma nos lo vai. We are like Moses Nós também nem Moisés. that said, Que avisa. I'm not moving from this place Minota vai for de lugar unless aqui. you go with us, A menos que algo vai unless your conosco. glory goes with A us. menos que a glória vai So conosco. Father, keep leading Que us. mentata siga guia nós. Speak to us Papia conosco. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Thank you, Lord. Ai,
Thank you, Lord. Danke, Señor. Be blessed this morning. Nos está bendicionando, Be blessed this morning. Nos está bendicionando. I speak deliverance in your life. I speak healing in your life. Even if you are online, Hasta si bota online. the word of God is not limited by nothing. La palabra de Dios no te limita para nada. Receive the word of healing. Recibí a palabra de Receive sanación. the word of deliverance. Recibí una palabra de And be liberación. set free. Y seas libre. Be healed in Jesus' Seas name. sanada en el nombre de Jesús. Thank you, Father. Danke, Señor. Thank you, Lord. Danke, Señor. Hallelujah. Aleluya. Let everything that has breath Todo lo que te rocea. praise the Lord. Alaba, Señor. Praise the Lord. Alaba, Señor. Lift yourselves up. Lanta vosso mes. Look up Fija vosso and move vista. forward Y vai dilante. In para the name of Jesús. Vai Jesus. dilante en el nombre de Jesús. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. I keep hearing transitioning. Me queda escuchar transicionar. We are transitioning. Nos está transicionando. You are transitioning. Está transicionando. That is a quick process. De un proceso rápido. It means that the process is over. Es aí que que processo It means you are just acaba. crossing over. Que no que que ela acaba, tá And that happens quickly. E isso aí tá passando That rápido. means that the next Isso aí que que seguinte. is ready for you. Tá claro, Pablo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is good Deus é bom. all the time. Sempre. All the time. Sempre. All the time. Sempre. Thank you, Lord. Aleluia. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Come on, people of God. You can't be quiet in the presence of Mira, God. pueblo de Dios, no importa This quieto is not a nessa time to be presencia. quiet. This is a time to praise En Him. outro momento This para is a quieto, time to outro momento celebrate para Him. alabar, momento para For we celebrar. serve a good God. Porque nós serve um bom Deus. We serve a mighty Nós God. serve um Deus A poderoso. miracle working God. Deus que dá obra milagre. The God that opens up ways. Deus que abre caminho. Just like He opened up the Red Sea. Maneira ela abre ela That's how He's going to open up the impossibilities in front of you. Assim ele vai abrir impossibilidade na modalidade. Children of God do have hope. Tem esperança. Yes, we have hope. Nós tem esperança. A hope that surpasses all earthly understanding. Uma esperança que passa por entendimento. You have hope. Você tem esperança. By your faith, you have hope. Por meio de fé, você tem esperança. Because your faith is tied up to Him. Sob fé tá amarrada nele. If you have Him, you have Se everything. você tem turcos. If you have Him, you are moving forward. Se você tem você vai Even dilante. though it feels like you're moving backwards. Aunque tá parece que você vai para trás. But you are moving Você forward. vai indo dilante. You serve a great God. Você serve grande You Deus. serve a great Você God. serve grande Deus. Eyes have not seen. Uou, não mira. Ears have not heard. Orelha não escuta. And imagination was not able to conceive. E imaginação não estava capaz All para that concebir. which God has in store for us. Tudo o qual que Deus tem guardado para Celebrate nós. Him this morning. Celebreu e mainta. Praise Him this Alabeu e morning. mainta. Thank Him this morning. Agradeceu e mainta. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Come on, give Him the best clap offering this morning. Aplauso e mainta. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Be Alaba, welcome. Senhor. Seja bom menino. Spirit of the Lord this morning. Assim, o Espírito de Deus te abençoe. Holy, Santo, holy, Santo, holy Santo. is the Lord God of hosts. Tá Senhor Deus de exército. The earth
earth is full of thy glory. E terra está llena de glória. Hosanna. Hosana, Hosanna. Hosana, Hosanna. Hosana, Hosanna in the Hosana, highest. tem altura não. You're standing this morning Bota parava mainta, in the presence of the Most High na God. presença de Deus And the mais Lord is alto. saying this morning, E Senhor está bisando I am the mainta. Lord that healeth thee. A mita Senhor que I está am the Lord sanabo. that delivered thee. Mita Senhor que está I am liberado. the Lord that saved thee. Mita Senhor que está Lo salvado. and behold, Ata, you're standing bota pará, on holy ground. ribatera santo. The Lord is saying this morning, Senhor está bisando take mainta. off your sandals. Kita bo sapato Take nang, off your bo sandals. sandália nang, You're kita nang, standing bota pará, on holy ground. a ribatera In the santo. presence of the Lord, Dengue presença de Senhor, there is fullness of joy. tem plenitude de And the gozo. Lord is saying to his people E this Senhor está morning, bisando seu povo mainta. rejoice, Regocijar, rejoice. regocijar. And again I say, E dia mais me bisa rejoice. You are regocijar. my people. Você tá mi pueblo, I am your God. me tá bo Deus. And I'm going with you. E me tá bai cubo. Rest in me. Descansar de mim. And be not afraid. E não teme. I will make a way Me lohas yung caminda. when there seems to be no way. Caminda taparse kung não tem My caminda. children, Mi yunang, my children, mi yunang, my children, mi yunang. is there anything Tem algo too hard demasiado for duro me to do? para me hasi. All I ask of you is Tudo lo que me tá pedindo de botar. be rooted Seja raha and grounded e arraigar. in the word of truth. Tem a palavra de verdade. I say to you, Me tá bisabo e meinta. heaven not shall pass away, Cielo e terra lo passa but my by. word shall prevail. Pero mi palabra lo prevalece. At this time, No momento aqui, I urge you, me tá urgibo. open up your hearts, Abre vosso coração. open up your spirit Abre o to espírito receive para receber what the Lord has to say to you today. lo que Deus tem para bisabo God awe. is saying today, Senhor tá bisando he awe. that have an ear to hear, É um que tem orelha para let him hear escutar. what the Spirit of the Lord says. Lá que escuta que o Espírito de Deus está bisa. Mas o Deus está bem papi awe. Open your hearts Abre vosso coração and receive God's word today. e receber a palavra de Deus awe. Em nome de Jesus. Thank you, Lord. Aleluia. Thank you, Lord. Come on, Aleluia. give Dá-me, God a Senhor. bigger, better. Una Dios applause of conmigo. praise. Un aplauso más grande. Hallelujah. Praise the Aleluya. Lord. Alaba Señor. God is good. God Dios is está good. bom. All the time. Sempre está Be bom. welcome this morning. Good Seja morning. bom vinho meinta. We greet you in the name of Jesus Você comendamos em nome de and Jesus. those online as well. E está online também. If you are here for the first time, be Si welcome in our midst. Se você aqui não para promer viajar, bom Anybody vinho here for the de first nós. time, wave your hand so we can Tem gente que não para promer acknowledge. Hey, viajar e se você welcome, welcome. Cara bom vinho, bom conocido. vinho. Anyway, God bless you. Who else? I Deus don't see- bendicionar você. see you for the first time. Anyway. Quem está aqui não para promer Be viajar. welcome. God Seja bless bom you. vinho. Seja bom vinho. Amen. Amen. Aleluia. If you are online also, be welcome. Se você está online também, Share seja our bom live vinho. streaming with somebody. Compartilhe nos live stream com People pessoas. need the word of God. Tiene mistério a palavra de Deus. And you possess the choice, E a bota posee To deliver escorrência the word of God to them. para compartilhar Entregar. a palavra de Deus. Yes. Because that is what we do. Aceita o que nos Amen. hace. God Amém. is good. Deus é bom. I forgot your name, but I need to recognize him because a long time ago, Me tenho que su reconhecer nombre, por favor. o nome, por favor. Ruiz. Ruiz. Okay. Luis. Okay. He is a great musician. É grande músico. And long time ago, E houve tempo atrás, together with Eduardo Maya, junto com Eduardo Maia, we did a concert in Casa y Cultura. ele fez concerto em Casa e Cultura. I tell you, the level of that. Wow. It was a powerful concert, Concerto poderoso. and I can't just forget, those kind of things. That's why I need to acknowledge him. Me não pode duvidar com ele, você me tem que And reconhecer. I pray that God can use your talent for His glory one day. Invita orar que Deus Amen. usa o talento para sua glória dia. He is a one-man band. Eta banda de solo persona. He can play each and every instrument, E por toca tur instrumento. especially el baby, ¿verdad? ¿Todavía toca el baby? Especially the baby, we call el contrabajo. Especialmente e conga. No, contrabajo. No entiende baby. É bajo, é bajo. El contrabajo. Contrabajo. Yan.
Hinga Dion del desierto. Anyway, be welcome. All right. God is good. Dios está bom. Amen? All right. I have some announcements to make. May tengo algum anúncio ng bahasi. Last Friday, the women of Word and Word Ya biyerna pasa, mujer nang di palabra, mujer nang di valor. yes, it was a great. Itaw ta algo grande, itaw ta Is that bong. Sugar Girl? Mapisa mo saan Yes, kita yes. bong to? Ita bong. It was powerful. Itaw ta poderoso. Okay, it was an awesome evening. Itaw ta Well anoche prepared. asombroso, bom prepara. Everything of it was great. Turcos di jeta ta super bom. All the women of the house, give yourselves a big Juventude applause. mujer nang di Dios, doon mo mes un aplauso. Amen? Oh, give these men also a big applause. Tambe homer nang aki. Yeah. Homer nang aki katraha kayuda doon nang aplauso. Uh-huh. Irumanang save the date, 3 de October. Hey, buting guarda, no? I'm excited. It was good. Anyway, there is a next event that they are planning. Tem outro evento que nós estamos planeando. She said it already. E esta baita dia 3 de October. 13th of October. One night with the King. One night with the King. All right? Of course, Hallelujah. that has to do with worship. So, Claro que tem que ver com adorar. God is Adorar good. Deus. Deus está bom, amém? okay. Our youth also went to a very important movie last night. Nos juventude também vai película roupa interessante ayer à noite. Look at them right there. Wak nang inang. I got this picture from some phone and I had to correct it a little bit. Mahaya po trata aqui de cierto teléfono ando me estar manera derecha tiki. It was too dark, so I had to give it light. Está tiki muito escuro, me estar tendo mais luz. No. Give No, our no, youth no. and our leaders a big applause. Doon nos please. juventude e nos lideran bom aplauso. Sounds of Freedom is an important movie. Sounds of Freedom. Yun ang di libertad. No, Sonidos de Libertad. Sonido ng di libertad. It's an important movie. Taong pelikula hopi I importante. need you to know that this movie was made by Christian producers. Mi mester bisabostan ko bata trabajador di produktor ng Kristiyan. Okay, so it is safe to take your youth to see it. Dus eta safe pagkwebo juventud ibay hibewake. The content of this film is based on true events. E contexto e contenido ta traha ding Masari evento ba? ng Evento ng evento ng real. Okay, so we needed them to see it. Dus nos tawata kiar pa ng awake. Okay, so I was, there you are. The follow-up to the movie, you guys did? Next week, okay. So what we do with movies, every time we have a moment to discuss the movie, and that's going to happen next week. Okay, los kiko nos tahasi ora nos iba ng pelikula, ita pelikula ko después manera siguiente simang nanta bay diskuti tema di pelikula, antes ay tabay pasa otro simang. Okay, this is all part of their development Esa kita in tu Christ. Amen? parti dinang crecimiento. So if you see your child there, Los si buwag bo yuinang keep bringing them every Saturdays from 6 sige to 8 13 nang right turja here. sabra 16 pa 8 akinang. Amen? Amen. We are helping you to teach them in the ways of the Lord. Nos está ayudando boso palantanang dinge camino ng di Señor. You have the main responsibility though as Pero parents. bostanta queda es un responsable primordialmente And the para. Bible promises that if you teach them in the ways of the Lord, when they grow up, they will not depart from it. Y lo que Bible tabisa kusibo lantanang dinge camino ng di Señor, ora ng bira grande na lo no kita feje caminda bay. Sometimes they go sideways, but they will end up going back to the Lord. Amen. Timbiyaha, nanta kita by lengths of rex un rato, pero na lobim back. Aribe caminda di Señor. God Amen. is good. Tonight we have Prophet Samuel Silvestre in the house. Awe noche nos tem profeta Samuel Silvestre den cas. This is the son of Fabio. Pastor Fabio Silvestre. Esa kita you humber di Pastor Fabio Silvestre. And this house is a house that trains people in the Lord even in this area. Y e casa kita un casco ta entrenahin ng den Señor hasta den area kinang. I enjoy seeing the father rearing his son into his ways, his walk.
Mita goza diwa kong etata talanta i guia e yudeng e kamindanang. And of course, as a church, we want to be part of that. Y claro, como iglesia nos estamos que harta parte de esa aquí. But he is a fine prophet, by the way. Huh? Pero mi que bisa poso que un profeta He lives the life. excelente, pues está vive vida. He walks the talk. Eta caneca e papia. So tonight, don't miss tonight Dus awe as he noche comes to no, minister to us. no falta awe noche según que tabi ministrase canos. Okay? Amen. All right. Next week, not next week, tomorrow. Mañana, Well, next week, yeah, tomorrow. otro simang eigenlijk pero ya mañana My wife and I, we are going to Holland. nos tabay Holanda, mi kasai ami. I think the last time we were there was in 2018. Mi te quiere último viaje nos está teniendo hasta en 2018, 19. Okay, we have a grandchild there, Nos ting un nieta inanang and 2 of our sons are there y also. dos di nos yunan tinan tambe. So we're going to see them. Dus nos tabay waknang, So we ask you to pray for us. dus nos tapidi boso tenenos den orasyon. And of course, we're going to try to take a time of rest. Nos tabay purba un tiempo de sosiego. We will be back on the 9th of October. Nos lo tabek dia 9 de octubre. And in the meantime, Y mientras tanto, don't do weird things like the pastor is not here, I'm staying home. no hasi kostang raro manebo sa pastor no ta aquí dos amin da kita kas. I don't like that preacher Amin da guste predicador inang. and that kind of childish behavior. Anto conducta We are not like manera that. mucha de sa akin. Paso nos Let no others be tasina. like that. This church is a Laga. different kind Otro of church. tasina, e iglesia que no. E iglesia que está Keep coming diferente. to church Sigue bimbo iglesia. and let's keep this vision up. Ibang queda aguanta e vision aquí. This is not the church na of alto. Frank and Jackie. Paso iglesia que no da This iglesia is de the Frank church of Jackie. Jesus Christ. Esta iglesia de Jesucristo. Amen. All right? And if you care for us to have a good rest, come to church. Anto si boke pa nos poso se gabon, laga nos acturende na iglesia. Okay? You have families that you need to attend to. We also have a family to attend to. Boso nanding familia ko bastante ko atende, nos tamet in familia nang ko nos ting ko We don't atende. have the luxury of abundance in time with them. Nos no tiene kos lujo di ting abundancia den tempo ko nang. Okay? That's why we use strategies like these to spend time with them. Tapos ay nos na usa estrategia nang asina ki pasa tempo ko nang. Okay? Next week, Sunday evening, Otro simang ya domingo anoche, we will have the National Day of Prayer for the Peace of Jerusalem. nos lo ting anoche nacional pa oración de Jerusalem. So if we are here or not doesn't matter. You come and pray for the peace of Jerusalem. Entonces, si no está aquí o no te importante, pero vos sosita bini ora pe paz de This house Jerusalem. has excellent preachers. Parce casa aquí ting predicador nang excelente. Amen? Amen. Come to church. Bin iglesia. The following Sunday, El siguiente ya domingo, morning and evening, me inta y we anoche, have Dr. Eli in the house. nos ting Dr. Eli Zambrano aquí en casa. This Wednesday, we have our own people preaching. Ya razón a vos, nos tinos meso en andi casa The following predicando. Wednesday, we have Dr. Eli teaching Pero you. el próximo ya razón nos ting Dr. Eli predicando. So you are well taken care of. Dus, vos anda que da bon cuidado. Besides the fact that Jesus is Lord over this church and your Amen. life. Mas ku pabisaboso ku Jesus ta rey y Señor de casa que dan y diboso. Okay? Pray for us, as I said already. Ora pa nos, manera llama bisacaba. On the 8th of October, 8 de October, I'm preaching in Holland. mita predicando na Holanda. I'm preaching by the Apostolic Center of Apostle Jarno van Dijk and Lisbeth van Dijk. Mita predicando el Centro Apostólico de Apóstol Yardo y Lisbeth van Dijk. I say Apostolic Center. It is a church. Es una iglesia, Yeah, but their pero mita vision bisa is Centro to be an Apostólico. apostolic center. Paso dan visión ta pa un centro apostólico. And wherever else God wants to use us, Y una más que Dios lo quiere usarnos, I will let you know. Amen? nos lo lagamos sa. All right, Amen. very good. Gloria a Dios. Comedor is open. Comedor ta abri, You may probably smelled it already. portaba holikaba. We have today a special galinhas toba. Awe special ta galinhas toba. It comes with arroz moro, Stew chicken, anto eta binko arroz moro. with salad Rice and and banana. peas. Y salada y plantain, banana. And of course, the rest of the menu. Anto el resto de menu. Amen? Amen. So God is good. Dus Dios está bom. Today, there's no dessert, so you are on
on fasting. Okay, no sugar today. We bota ayuno di dessert, di cosduci. Yeah? Ritz, vos também bem. Comporta. That's how you smack. Ritz. Oh. My goodness. Hey, propaganda no paga. Ay, Dios, Señor, ayúdanos. All right, we are going now over to the offering. Nós passa o ofrenda And then after that, we have a child dedication. e depois nós vai dedicar baby And then we will go into the Word of God. e depois nós drenta a palavra de Deus. Amém? So look at the time right now. Dus mirando o tempo agora aqui, You need to forgive me from now already. vou ter que começar a porta da mídia vou acabar. Okay? Because I still have to preach. Passar ainda me tenho predicar. Anyway, while the ushers prepare, Segundo que o queiram preparar, let's pray. vai a oração. Father, we thank you Tata, nós chamamos danke. for the joy of being in the house of the Para Lord. o gozo de portar em casa do Senhor. And to be Aleluia. able to enjoy your presence E para portar capaz para gozar de boa presença. and enjoy each other. E para gozar de outro. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Father. Danke, Tata. You have provided Vou and prover you will continue to e provide. lo vou seguir prover. From your word, we read how to give De boa palavra, nós lesa com paduna. and what to give E que paduna. and even when to give. E que hora paduna. So bless our giving Deus bendicionar nos donamento and bless every cheerful giver. e bendicionar tur da dor And alegre. let no home be in lack. E não laga nenhum casto em falta We de speak nada. abundance in your lack if Nós there is lack. declarar abundância dengo escarcedade se botine. If you do the word of God, that lack will go. Se borrasse a palavra de Deus, e falta ele vai. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso Out de of the Jesus. glorious riches that are in Christ, Fei de riqueza não de He glória. has em promised to Cristo Jesus. provide in everything. Ela priminti para prover dentro Father, do for this house also, Tata pe casa aqui também. let there be no lack in Jesus' Não mighty laga tem name. falta em nome de Cristo We have Jesus. seen it, Nós mirei and we will continue to see e your nós lo abundance. seguimos a abundância. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém You e can amém. come and give Vou unto por the vir Lord. e dona na Senhor. Aleluia. Praise the Lord. Gloria a Dios. Okay, so I want to call Papa and Mama Os and Vivian. Me que llama Papa y Mama Os y Viviana. Dilante. Yes. And I'm calling also the family and especially Sean Drake Y me te llama. Osviani Flanders. E família Give dilante. them an applause, Sean please. Flanders. Donarán un aplauso, por favor. I'm calling the witnesses also, Me te llama testigo nan tambe. Juan and Sister Sandra, Roman Juan, Roman Brother Sandra. Juan, Sister Sandra, Brother Francis and Sister. Ladies. Roman Francis Ladies. y ladies. Okay. Tutti. I prophesy against this beam here that next year you will not be here. Me te profetiza contra Bima que nan kontranya balon te nan para. De nombre de Jesus. It works on my nerves. Que te trae a mi nervio. Hombre. Let's do this.
Halapagi. Turpa se os. ¿Qué pasa? Praise God. Anyway, Gloria a Dios. this is a wonderful moment. Es aquí un momento asombroso And you know, child dedication y una dedicación de un yu is not water baptism. no está el bautizo de agua. The Bible speaks of a different type of, it speaks of child dedication. Bible está papia de dedicamento de yu. Okay, so what does that mean? Que sa aqui que men? It means that the parents promise to raise the child Es aí que men in the ways of the Lord. e tata que mama nanta priminti dilante criatura nan den caminda nan di Señor. And the way they do that is by giving them an example to follow. E quando anta se aqui dor di nan un exemplo para nós seguir. So not only words, but also the walk. Então não solamente papia e palavra, pero cana e caminda para nós mire. Children read our behavior. Mucha nan ta lesa nos They comportación. read our example. Nanta lesa nos And ejemplo. that's how they are raised up in the ways E of the ta sina Lord. nanta waro lanta den caminda nan di Señor. Not only that, but when we dedicate a child, the parents recognize No solamente sei, pero ora nos está dedicado mucha, es aí que men ko e others nanta reconocer that the child is God's reward to them, a Ku- gift of God to e eu them. aqui tá un recompensa, un regalo de Dios para nós. He confirms the word that I have for him. Esta confirma a palavra com mi timpe. Yes. Tutti. Dedication is also an act of worship to God, Dedicação também é um acto de adoração a Deus. as we see in the life of Jesus in Luke chapter 2. Maneira nós estamos com Jesus assim em sua vida em Lucas capítulo In 2. verse 22 of Luke 2, we see how the child was presented before God. Em verso 22 de Lucas 2, nós estamos com eu aguardo apresentar diante de Deus. And then verse 34, Então, em versículo 34, how the child was blessed, com eu aguardo bendicionar. and also he was given a word, a prophetic Ele word. aguardo uma palavra profética para sua vida. We have a prophetic word, E nós temos uma palavra For profética Chandri. para Chandri. okay? Sim? So let's look at that word, and then we will dedicate him Deus vai lá que a palavra que Deus dá para profeticamente. together with the parents and us in Dedique front of the Lord. que others dan, e testigo dan, e como dan. I think it's Joshua 5:3. Mi que sata Josué 3:5, sorry. 3:5, Joshua 3:5. 3:5, e esta bisa assim aqui. Purify yourselves, it says there, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Esta bisa dan, e ora é Josué avisa o pueblo, consagrar vos o mês, para sobre amanhã Senhor lo hace, maravilha nang me meio de vosso. Here you see that order comes before great wonders. Aqui nang botawa ko ordo, tabing promeku, milagre nang grande. By the way he looks at me without moving around, Wa ita walk looking me around, straight, it seem walk around. he already is walking in the prophetic. Esta cana de lo profético caba. He is attentive. Esta atento. He listens. Esta He may not escucha. understand everything, Portanto, comprende. but he already has that attitude in Pero him esta actitud de of consecration. de consagración. Amen. Order Amen. is important in our character. Ordo está importante de nos carácter. Otherwise, you will not see the Paso, great sino, and mighty acts of Lobo God. no walk e obra tan grande y maravillosa And de that's Dios. how he's going to walk. Y así da el cana. So, Papa, he's going to be studying a lot, Los papas You're também gonna estão find them estudando in hobby. books. Los hay en bookinan, especially in the Word of God. especialmente en la palabra de Dios. But remember, Pero corda, your example is important to them. vosso ejemplo está importante. Pe. We've been talking to people these last days Nós sabemos que papi cuenta en el último tiempo that aqui. God has a plan for all of us. Deus a tem good plan plan. para nós tudo e seu plan tá bom. But if you're not interested in the plan, it will not just download over your head just like that. You Pero need to si- also want the plan of Se você God. não está interessado em plano de Deus, e não está diz que é fichelo na boca cabeça, não? Você também me estequear o plano de Deus. Will you Pa give vida. somebody a gift that they're not interested in? Você dá um regalo, caminho você presente, pero não está I interessado come with a em gift, but you have a face. me tá bem que regalo, pero já vai I trabalhar. come with a gift, but you turn your back on me. Me tá bem que regalo, papo, você vira boloma, você cana vai. Will you give somebody a gift like that? Lobo do não é regalo assim, né? No, we don't. Não.
nosotros no. So we need to also show to Que God nós temos que we mostrar are também a Deus interested in His plan. que não está interessado em seu That's plano. very important. Esta roupa é importante. So I'm going to ask us as the head of his home, Isso me também contra os como cabeça de sua and casa. Viviana also, that is the Viviana helpmate of também, this home. que é ajudante, ajuda idônea de casa aqui, não? If you promise before the Lord Se vou permitir to dilante do live Senhor, the a example viva before Chandrik é exemplo dilante de Chandra. and the rest of the children, E o resto de Yunan, what do you say? que como te bisa? Yes. Sim, nós está assim. Amém. Amém. As the same of the witnesses. E mesmo como está ponto testigo não. Brother Juan, Sister Sandra, Irmã Brother Juan, irmã Francis, Sandra, Sister ladies, irmã Francis, will you stand around them você lo para e sostenerão and show the example? e mostrarão exemplo. You promise to do that? Você está permitir para se sair. Amen. Amém. Now, Amém. the Amém. bigger family. A oi família tá. Us, can we all stand? É família mais grande nos turnos, volanta para agora aqui com nós. Aleluia. Thank you, What do Lord. we say? Do we promise to live a life and example in front of Nós está Chandrik? permitir de viva vida exemplar diante de What do you Chandra. say? Que que pode bisa? Do you say yes? Pode bisa sim? Amen. Amém. Corda para bisa sim diante de Let Deus. your no? yes before the Lord be a yes. Laga você diante de Deus tá sim. Ata minha. Mia, llega, Shona. Cinco. Eso. Great. Anyway, God is good. So Deus let's tá bom. bless them. Vamos bendicionar. Start with Papa. Nós está começar com papa, mama. Mama. Nós está começar com uma mulher grande. Mas grande ko na. Sim. Ah, vou ter um cuidado, né? And Chandra. And as the Bible says, we present him. E maneira Bíblia também nós está presente. So let's do this. No, no hay mic. Father, we present Chandrik before you. And we thank you, Father. Just like he's holding my Tata, nós está My presentando neck. Chandra diante bo. Let him hold on to you like that. Tem minha neck, lagi tem In na voz Jesus' mighty name. Bem em nome poderoso de Jesus. We prophesy the word that you gave for him Nós está over his life, profetizar a palavra como tu na peri para subida. that he will live consecrated before you, O ele viva consagrado diante so bo. that he can see the great Pa and assim, mighty é acts para que constan grande e poderoso dibo. of you in his life Vivo dentro sua vida. and through his life. E através de sua In vida. Jesus' mighty Em nome name, poderoso de we Jesus. thank you for him, Nós temos abundante for he is a para gift. ser um regalo. Receive him Receber as a gift. como regalo. And I ask you also E me pedimos to também, Tata, bless his family, para bendicionar sua família. anoint them to walk Hinang pa na porque a life bacana. of example before Vida de Chandra exemplo diante de and the Chandra. rest of the children. E o resto de Yunang. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. And nothing formed against E him nada formar contra ti. shall Lo prosper. prevalecer. We declare this child Nós está declarando aqui. dedicated before you. Dedicar In the diante de name Deus. of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. And amen. Amém. Aleluia. Praise God. Masha pa bien mes? Papa, mama, Thank you. intere familia. Papa, Mama, and the Testigo entire ng dami, family. pa bien. And all the witnesses also. We give you congratulations. Church, pa bien. And the church The also. church family is growing. La iglesia, su familia está creciendo. A ver si. Amén. Praise the Lord. Claro, sí. No quiero un portrait. Sí. Yung hindi pa yuda na. Sí. Above the stage. Um, And of course, we have Quiero que- everything online, so you can always. Mio subiri ba stage? Mas mio sa iponan ito. Otro año stage sa baita mio. Simbalki.
Va bien. God bless you. Amen. Dios bendicionar a vos. God is good. Come on, give this family a big applause. Dona família aqui aplauso grande. All right. Pray that we will finish around 12, Ora que nós acabamos de doçor. just in time for your lunch. Diz tem tempo para nos comer. This morning we have a word that Obviamente nós temos palavra. is really a follow-up to what we started last week. Eigenlijk é seguimento de lo que nós começamos semana passada. 5784 5784. is the new Jewish year. Da é ano novo judeu. So we spoke about that last week, Nossa papo de saque semana passada. and I'm just finishing it this week. E me dá eigenlijk concluir esse semana aqui. And we entitled it this morning, As We Cross Over. E nós apone o título de Según que nos cruza, over. Okay, so let's read from Revelations 3:8, Dus van lezen die Revelación 3:8. and then we will read Joshua 3:5 as well. Y ahora nos lo lesa también Josué 3:5 también. I know all the things you do, says the Lord, and I have opened a door for you that no one can close. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Mi conocebo obra dan, mira, mi apone delante porta abrir que ningún gente no posera, pa sobra botín, poco poder y aguarda mi palabra, y no anenga mi nombre. Amén. Joshua 3:5, Josué 3:5. we saw it already. Nasa wakit Then ka Joshua already. told the people, purify yourselves or consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. E ora Josué avisa el pueblo consagrado su mes pa sobre como mañana Señor los hace maravillan. Amen. All right. Amen. Father, we thank you. Tata nos chamamos And danki. as this word is Y released, según que palabra que te guardo y los, let your people receive it la que pueblo recibir in a prophetic way. de una forma profético. And let them treasure these words Y la ganan guarda e palabra nan until ati, your word tesoranan. becomes true in them. Te ora que vira realidad en In vida. Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Jesús. Amen and amen. You may be Amén seated. y amén. Y nos botó un asiento. We said last week that 5784 Nos avisa semana pasada con 5784 is the decade of pay. de década de PEI. Pay means 80s. PEI que men 80. And for the next decade, we said Então, para a siguiente década nos avisa that the meaning is to open our mouths and prophesy. que a ideia está para abrir nos boca e profetizar. So we have a whole decade to prophesy Então, nós temos inteiro década para profetizar. and to see God's kingdom's abundance manifest E itself. para Amen. que a abundância do reino de Deus manifestar su mesa. Amém? But today we will make an emphasis on the number 4. Pero hoje nós vai pôr ênfase no número 4. In Hebrew, Em hebreu, the number 4 o número 4 is the letter Dalet. está a letra Dalet. This letter not only looks like a door, A letra aqui não solamente está para porta, but it also means a door. pero chiaramente é porta. This is where they got it from. Aqui na aí Het is een kozijn. está cozinha. Dan stem ik kwijt nomenclatuur. Holandês está chama I don't clatur, know. cozinha. It just came to mind in Dutch. Anyway. Essa aqui é bem de minha mente na But holandês. really what it is, that 4 represents a gate. Esse aí está representar gate, curar, Uma não, entrada. porta, entrada de porta. Passada. Okay, so as we cross over into 5784, Segundo nós está 3784, because of the 4, para motivo de 4, we are also passing through a door. nós está passando também por porta. Now you have to understand what it means to pass through a door. A botinho compreender que men passador de porta. Amen? Are you Amém? here? Você não está aqui? So it means a time of transition. É que men tempo de transição. Caminha botar passa de lugar para outro. It is a time of transference. É tempo que botasse transferência. It's supposed to be a quick process. É suposto estar pouco que passa It rapidamente. should not take too long. E não me se toma muito largo.
How much time do you take to pass through a door? Quanto tempo pode tomar para passar de uma I porta? pass through doors quickly. Nós está passando de porta rapidamente. And that is what it is. Anteceita lo que está It is a representa. quick process É um processo rápido of opening a door in front of you de abrir porta novo diante de você and close it behind e you. ser bio atrás. It is a time of parting away É tempo que você vai quitar a vai from what is behind you, de lo que está atrás and at the same time, e no mesmo momento you're moving into what lies ahead. você move lo que tem disponível dilante. I say this morning to you, Move 30 de dia, make this transition quick. assim é transição que rápido. We have an enemy that is also quick, Pastor, nós temos inimigo também que está rápido. but the one that lives in you is quicker than him. Amém. Presungo da viva den aboiami está mais grande que ele. Now understand this also. Eu vou compreender isso aqui também. Passing through an opening Passador de uma apertura, does not mean that you arrived. não que men ko vai chegar. It means that you only have begun. É que men ko net bakabi começar, tá passa. Some people think that when they cross through a door, it's over. No, you're starting a new process. Tiene tá pensa, ora vou passador de porta, vai quedar claro, não? E não vou começar processo novo. Passing through means Passador que armen, that I have completed the season I'm leaving behind. como complete temporada, como tinha que lagar para trás. I've been through the process that was needed. Mas passador é processo como mestera passa dentro. I'm leaving that behind, Me tá laga parte atrás. and it needs to stay behind. Ante tenho que detrás. I cannot haul it with me into the next. Me não posso jale como me intercedem de novo. Are you here? Bota compreender? Sometimes we like to hold on to old things. Pastor timbianos te gusta agarra tene na costa ambieu. Let the old loose Lage bieu los. and transition forward. E hasibo transition by dilante. Do your transfers quick. Hasibo transferência lié, rápido. Amen. Amém? This means growth. É aqui que vem crescimento. This means É maturity. que vem madurez. It means É que vem that closed door behind you a porta será aí atrás. will lead you to a greater opportunity. Lo guiabo numa oportunidade muito mais That door grande. has to close. A porta imeste será. If I keep it open, Se me la guerra abrir, the things that I that's supposed to be left behind, they will try to come with me. é coisa que aquela que me se laga para trás tá por bem comigo. Are you here with me? Bota compreender-me? This makes it essential Essa aqui está sendo essencial. to walk in the Spirit. Bacana den espírito. Because what lies ahead are opportunities. Pastor, lo que timbo dilante da oportunidade. So it's a time of opportunities. É tempo de oportunidade. I'm still talking about 4. Ainda não está para 24. Amen. It means Amen. a whole lot, but I'm just parking right here. É que men hopi, pero me diz mané ancra mi mes kina rato. So when Parkeer. I'm transitioning Dus ora mi ta bai den hasi e transition. and going to new opportunities, Anto mi ta bai den oportunidade na novo. I need to walk in the Spirit. Mi mester cana den espírito. And walking in the Spirit Cana den espírito. goes with certain principles. Ta bai com certo princípio nan. Look at Haggai 2, verse 9. Wak Hagai 2:9. We see here a principle. Nós ta waka kinang princípio. It says there that the future glory of this temple will be greater than the past glory. E último gloria den e casa aqui, lo ta mais grande que sun promé. This means, Ku que men in principle, den princípio that the latter is always greater than the former. ku e sun ku ta binta mais grande que promé. Meaning that as I move forward in the Spirit, Que men ku si mi move bai dilante den espírito, I need to know, mi meste sa, not feel. no sinti. You need to know. Bo meste sa. The Bible says in many parts, especially with the Apostle Paul, it says, Bible ta bisa den hopi you will kamina. know. Kamina apostol Papa ta bisa lobo sa. One part is important that you will know the truth,
and the truth shall will set you free. set you free. Lo vos hay verdad y verdad lo hace vos libre. It does not say you will feel the truth. E non te bisa lo vos sinti e verdad. Not every day I feel like doing what I need to do. Paso no ta turdia mi te sinti pasi lo che mi meste asi. We need to know what we need to do. Nos meste sa lo che nos tim And your pasi. knowing needs to be educated by the word of God. E bo conhecimento, vos sa e cos meste ta guia pa e palabra di Dios. So if I want to follow the prophetic of the 5784, Se mi che segui lo profetico 15784, and if I'm putting my microscope over the 4, e se mi ta pone mi microscope arribe 4, I need fica to arribe know 4, that that 4 mi tingu saco e 4 means aqui, transitioning. che men transition. It's a door. E tu porta. I need to move forward. Mi tingu move vai dilante. And whatever is before me E lo che sea che tin dilante mi, is always better than what I'm leaving. sta sempre más mejor. It's always quello che mi greater than what I'm laga pa leaving. atrás. E sta sempre más grande quello che mi ta laga pa atrás. I say this with emphasis Mi ta bisa saki con énfasis. because the enemy is going to attack your future. Paso enemigo ta vai atacar o futuro. E ta vai ataque. And you cannot back out. E bono por jala pa atrás. Sometimes transitioning is painful. Timbia transición ta dolor. It is painful. E ta dolor. Growing is painful. Crece ta dolor. But you need to move forward. Pero botingo move vai dilante. Why do I move forward? Di como botingo move vai dilante? Because it is a kingdom principle. Paso é principio di reino. Whenever I'm going in front there, wherever I'm going in front there, Unda kumita bay, e que hora kumita bay dilante, that which is in front of me is always greater than what I'm lo leaving que tin behind. dilante mita más grande No que lo que matter laga the pa cost. atrás. No obstante e costo. Are you here? Can you understand what I'm saying? Bota aqui não, vou compreender lo que me está avisando. Now, 4 also means A o 4 também que men. the 4 ways that people react to the word of God. E 4 formas não, que gente reagir ribe palavra de Deus. Matthew 13 speaks of 4 different types of hearts, 4 different soils. Mateus 14 da papia de 4 tipos de terra, 4 tipos de coração. What kind of heart do you have? Que tipo de coração botim? But I like to think that I have the 4th type of soil in my heart. A mim lo que querer, que a mim tem é de 4 de meu coração. Let's read it. Vale ser. Matthew 13:23. Mateus 13:23. The seed that fell on the 4th soil or on the good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, even 100 times as much as had been planted. Ma es un costima, no, sí, ma es un cosimia a guardo sembrar riba de bom terra, ta e gente que ta tende e palavra e ta comprende, que ta verdade ta duna fruta também e produzir. E produzir algo 100 vezes, outro, algum 100 vezes, outro 60 e outro 30 vezes mais tanto. Ele atravessa um take mais grande para mim sempre. Do you understand these principles? Bota compreender o princípio aqui? The prophetic is not, hey, why? Lo profético não está para riba para baixo para The louco. prophetic is not an emotion. Lo profético não tem emoção. The emotion is the byproduct. E emoção te bem produto. And I like it. E me gostei. But the prophetic is well based on the word of Pero God. el profético está bom basado en palavra de Deus. If I'm walking and crossing over this new year, Se me está cruza cana vai 30 anos novo aqui. no matter what happens in front of me, I'm going. No obstante que eu passe delante de mim, tá vai, Because I know it's good. Passou me saque tá bom. And I need to be spiritual. E me mesa tá espiritual. Meaning my heart Que men com mi coração. has to be a good type of heart. Me tá bom tipo What de is a coração. good heart? Que tem bom coração. Whatever the word is, I arrest it completely into my being. Lo que sea que coração tá, lo que sea que palavra tá, me tá cuia, me tá arreste de mi coração e de mi Why? ser. De com? Because the potential is for it to be reproduced 100-fold. Pa aqui como se potencial tá, para guardo produzir 100 vezes mais. You can read the rest of the soils at home. Vou por essa el resto de terra não cutim na casa.
You have a rocky soil, Boting kuta roka, a rocoso. shallow soil, Boting kuta bashi. and the other one I can't remember. Otro ta lleno de With thorns. sumpiña ku Meaning it will be attacked. Que sei que men kulot bing atake nang. The word will be attacked. E palabra lo guardo But atacar. your attitude Pero bo actitud. is what keeps that word into your heart. Talo que ta guarde palabra de mo corazón. Nothing in hell shall prosper against you Nada de infierno bo if you hold on to the word of God. Si bo gárate en la palabra de Dios. Anybody here? ¿Entiende que te? I love the prophetic, but it will come with character too. Me te gusta lo profético, pero también con carácter también. Yep. So I'm interested in a complete transition, not a semi-transition. Entonces, me está interesado en una transición completo y no un If semi-transición. I'm going through the sacrifice of crossing over, I better do it right. Si me está baito de sacrificio de cruzar by over me, me hacía bon. If I'm going to live my life in Christ, it has to give God Amen. the maximum glory. Amen. Si me vai viva mi vida en Cristo, mi tengo dune mi gloria máximo. He gave his best at the cross Paso for you. ela duna lo mejor de cruz pa He bo. gave his best at the cross for me. Ela duna mejor de cruz pa mi. It makes logical, spiritual sense to do the same back to him. E ting el sentido lógico y espiritual pa duna me es un back ne. I'm not doing this for people. Mi no ta se saki ba gente. I'm doing for the one that loved my soul at the cross even before I was born. Mi ta hacia pesunga estima mi alma ne cruz hasta prome kuma nace. Brother, sister, if you want to stay behind, so be it. But I am Amen. moving Así na forward. mes, román, si porque queda atrás, bo asunto, pero a mí ta va dilante. You need help, I will help you. Si vos me se ayuda, me lo ayudamos. But if you don't want help Pero si vos no quieres ayuda, and you are a weight at my feet, y bote un peso na mi pía, I'm going to cut you. a mí te va a cortar, bo. Are we here? ¿No stay? Not being insensitive, but certain people don't like to go where God called you to go. A mí no está, mira, mi no está insensitivo na ningún gente, pero tiene lo que va y camino Dios está mostrando con antingo vai. There's a lot of stuff going on in the kingdom of God. Tem picota passando no reino de Deus. And there are time wasters, Então, esse não entende não que você perda tempo. especially when you are in transition. Especialmente, ora você vive de uma transição. I received a message from somebody Vai a mensagem de gente that believes in this period of asking forgiveness once a year for 10 days. como está querer, pessoa que não quer, que nós estamos vivendo de um período que não de 10 dias de pedir perdão. Nothing against those feasts. Nada contra a fiesta, não. They are biblical, Nada bíblico, but be prophetic, please. pero seja profético, por favor. Move forward. Move para adiante. Don't wait until those 10 days to ask forgiveness. Não guarda até 10 dias nem para pedir I perdão. said this last week and I say it again. Mas bisa semana passada me disse a trobe. We have the Holy Spirit, Nós temos Espírito who is Santo de greater Deus. than all those feasts, Que está mais grande que toda to a fiesta remind me that I need to live a life that pleases God. para acordar-me que eu tenho que viver 24/7. vida que está estima Senhor 24/7. And then they come like this. Anteori não está bem assim aqui. If I did something wrong. Se me hace algo malo. You know you did something wrong. That's why you're sending the message. Você que hace algo malo, tá pensando para mandar mensagem, toc? What is that about if I Que did sei que something vem wrong? com se acaso como hace algo malo. Sorry, but I believe in absolute leaders in a relative world. Despensame, pero me te quiere de líder dan absoluto de Un mundo relativo. mundo relativo. People are so full of themselves. Gente nanta assim na yen dinang mes. And they have a way to be spiritual, but it's not spiritual. I'm sorry. Anto nanti man un formita espiritual, What does pero that mean? no está espiritual. If I did something wrong, you did something wrong, see of no. Es que sei que men si mi hace algo Va a malo. hacer algo malo. Va hace o bom hace. Y vos consciência a remorder, y va a correr manda mensaje, antori papi como neta. If you know you did something wrong and your conscience starting like bothering you, then just speak it as it is. That's why we are not blessed
Tapi 100-fold. nos nota bendicionar 100%. Say, but what is happening with me? Pero o que está passando comigo? Everything is wrong with you Turcos está fout cubo. if you do like that. Se borrasse assim, né? Amen? Amém? That's why I emphasize this again. You need to be spiritual. Botinho está espiritual. Otherwise, you're not going to see 100-fold in your pocket. Of se não, bueno, te vai o 100% de In your carteira. spiritual pocket, I'm talking Dentro about. carteira espiritual, me está falando de aqui. Amen? Amém? Haggai 2:9 Hagai 2:9. speaks of the latter rain or the latter glory. Ta papia di A gloria could have been después. Yeah? Of a llovida could have been lluvia que después. também, llovida que também depois. Now, there is another principle I want you to look at What- in relationship with 4. Agora tem outro princípio que me quer para nós wak, em relação com o número 4. It's another principle. É outro princípio. Isaiah 58 verses 11 to 12. Isaías 58 de 1 para 2. This is the chapter of fasting and praying. Essa aqui é capítulo que está papia de fazer oração e ter ayuno. But there is here a very powerful promise. Pero aqui não tem promessa poderoso. And I speak this over our church, GSCC. E me dá papia Because this is who we declarar. are. Essa aqui é a igreja aqui, GSCC, para você saber que So aqui não está. wherever we are going in transition, Dus onde que nós estamos em transição, this is who we are. essa aqui aqui não está. We stay like this. Nós está permanecendo We aqui. grow in this. Nós está crescendo assim aqui. We move forward in Nós this. está movendo adiante assim aqui. What does the Bible say here? O que o Bíblia está dizendo aqui não? The Lord will guide you continually. Senhor, lo I guiamos pray that we will be continuamente. guided continually. Esta hora que nos lo está guiando continuamente. Do you receive that word? ¿Vos recibir a palabra? Giving you water when you are dry and restoring your strength. You will be like a well-watered garden. GSCC, you will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Amém. E lo satisfacemos deseo nang den lugar nang kima, dor di solo e dor di força na e duna força na boeso nang. Lo botar maneira hofi bom mua. GSCC me declarar que bostan lo tu hofi bom mua. E maneira fuente de água que su água If nang you no allow the acaba. Lord to Me lead declarar you. que vosso água lo no acaba. Se bota permitir Deus elo guiabo. If we stay spiritual, Se nos queda espiritual, we will be guided continually. nos lo está guiar continuamente. We will flourish all the time. Nos lo florecer We todo will be a momento. well-watered garden Nos lo está jardim bom mua. with an ever-flowing spring. Que sempre lo tem água tá fluir. When you detach yourself from the Lord, Agora bo quita bo mes di Senhor when you're no longer reading the Bible, e bo não tá we're no lese longer Bible praying, mas and you're no longer coming to church on a consistent basis, e bo tá ora, bo tá bem igreja mas arriba Base base continuo. continuo. when I'm consistente. preaching, you don't listen. Ora me te predicar, bo tá escucha. You're just present in church. Bo tá diz presente den igreja. But at the end, when they ask you, what did the pastor preach? You don't know. Pero na final, ora não encontrava, ei, que pastora predica, we? How can the Lord lead you Bom sa. like that? A outra com Deus mo guiava assim, né? Anybody here? Tiende aqui dentro. We like this promise, Nós tá gusta, é promessa aqui but não. we don't like the cost of the promise. Pero não tá gusta, é custo de promessa aqui não. Nós não tá gusta lo que tá costa nós. We are the latter glory generation. Nós tá é who geração we de are. glória prostrera. Essa é quem nós tá. This is the identity of this church. Essa é a identidade da igreja aqui. Look at verse 12. O versículo 12. It says, Ela avisa. some of you will rebuild the deserted ruins of your cities. Then you will be known as rebuilder of walls and a restorer of homes. E vosso mese ainda não lo tra e ruína ng antigo de novo. Lobo lanta e foundation ng antigo e lobo guardo yama e sung kuta derecha e quebra de muralla. E sung kuta derecha e kaya ng unda gente por viva. So as I transition to the next, Según como está transicionar Biden sung kuta bini lo I novo, just go by principles. me tengo discana por meio de mi princípio. It's nothing about waiting for a sign. Não tem conta de
Mitin guarda pa un señal. Principles don't wait for a sign. They are principles. Principios nang no ta guarda pa un señal. Principios ta You principios. apply them or not. As simple as Bota that. aplicanan o no ta And aplicanan. principles, you need to know them. Principios na mo 24/7. 24/7 mo se conocenan. David, when Goliath came in front of him, David, ora Goliata binilante je. he did not call for prayer and fasting. E no acore bay pidinang bang ora bang yuna. He had the mentality to conquer. Eta ti mentalidad di His vence. life was based on principles. Su vida tata basari ba He principios. said it is impossible. It is impossible Ela bisa ta impossible, for this impossible. uncircumcised Pe hombre incircuncida kinang Philistine to come e filisteo kinang and bini. speak against the army of the Lord. Esto bin papia contra e entero ejército de Dios. No It's por. impossible. Está impossible. Why is it impossible? Dico es imposible. He's going by principles. Pase takana arriba principio. And then he said, if I was able to open the mouths of lions, Ante ela bisa si ami ta capaz de abrir boca de leão. he saw that, hey, God has been preparing me for such a time E me pora as this. beber, ela wak, ei, Dios ha preparado me para hombre aqui, para momento aqui. Goliath, you are no more Goliath. than that lion and that bear. Bonota mais que leão e que berico, yama kaba kunang kaba. I've been living prepared. Ma binta biba prepara. Principles. Principio nang. Anybody here? Tiende que den? So as a church Dus como una iglesia with an identity, con identidad. moving forward through these doors, Moviendo dilante by door de porta nang kinang. principles, Principio nang. guided continually. Ora bo guardo guia continuamente. I'm a rebuilder of ruins. E ora amelo bira. I'm a rebuilder of constructor walls. di ruina nang e di muralla Walk nang. like David walked. Kana mane Davida kana. That anointing is over me. Paso unción e arriba mi. With my best dress or my worst dress. Con mi mejor vestido, con mi peor vestido. Sleeping or wide awake. Dormir a volanta. Do you understand what I'm talking about? ¿Vos te comprendes que mi devisa? It's a principle. Un principio. It goes even deeper. It's my identity. Esta va más profundo. It sin is who mí. I am. Esta mi identidad. Esta quien mi está. I am guided continually. A mí te guardo guía I continuamente. don't lack wisdom from the Lord. Mi no te falta sabiduría del Señor. As I pray, Según con mi as ora. I walk, Según con mi as cana. I live the Según con mi word, Biblia es palabra I de can Dios. rest on His promises. Mi por dormir y That are descansar yes y va su and promesa amen for my life. Cuta sí y amén para mi vida. Guided continually. Guía continuamente. Rebuilder of ruins. A mí te un constructor de ruinas. Rebuilder of walls. Mi te un constructor de And murallas. restorer of homes. Y a mí te un restaurador de casa. So when I walk into a chaos, Dos horas mi cana dentro de un caos. the chaos has to become order. Amén. El caos es tengo que orden. Before I speak, it orders. Promé mi papia, ya la guardo orden Before I do acaba. anything, it aligns itself. Promé que me hace que esta cue su mes, alinear su mes. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Another principle. Un otro principio. Revelations 3:8. Revelación ng 3:8. We read it already. Nos sale se acaba dan. As we transition, you need to know this principle. Según que nos hace nos transición, botín que comprender el principio que vos me se sabe. This is not diario. Esa aquí no está diario. This is not amigo. Esa aquí no está amigo. This is the word of God. Esa aquí de palabra de Dios. And it says, Ante esta visa, I have opened a door for you that no one can close. aleluya. Ma abre un porta papo que yo no posera. Verse 7 says, Versículo 7 da visa. the doors that I open, E porta não com mi abre. nobody can close. Nhuena no posera The não. doors that I close, E porta não com mi cera. nobody can open. Nhuena no pode abrir não. It's a principle. É um princípio. This is who God is. Essa aqui está quem Deus está. So if I'm transitioning, Da se me tá vai de mi transferência, we need to know nós vamos testar. that what is behind me Coloque tá para trás de is mim. a closed door. Então porta será.
And where I'm going to Y una mitabay, is an open door. tung porta abri. Who closed the door behind me? ¿Quién hace porta The detrás? Lord God Almighty, Señor Dios the creator of Todopoderoso, heaven and el earth. creador de cielo y tierra. Who opened the door in front of you? ¿Quién abre porta delante vos? The same Lord God Almighty, El mes un Dios the creator of todopoderoso, heaven and earth. el creador de cielo y tierra. What God opens stays open. Lo que Dios abri, te queda abri. What God closes stays closed. Lo que Dios hacerá, lo queda será. The tormenting spirit that once had access to you will no longer have access to your mind. Amén. Espíritu que está atormentado, que tiene acceso a la mente, no lo tiene acceso nunca más. Amén. His peace Su paz will be your banner, lo está bo bandera. will accompany you. Lo seguibo, acompañabo. His peace Su paz that surpasses all que te understanding surpasa tu entendimiento. will be in your mind Lo está de mente. and the rest of your being, your Y el heart. resto de vos ser y vos corazón. Hallelujah. Aleluya. That is a closed door. Ese tu porta será. Period. Punto. Don't go and try to reopen it. No vai purba volve a aviation. What limited your growth in that first season Lo que ha has limitado been taken away. crecimiento de la primera temporada, agora o quita. You did not receive that, but I received it. Vos não I recebeu, received pero it again. a mim está recebendo. What limited my growth in the past Lo season que ha has limitado mi been crecimiento para taken atrás, agora away. o It's quita. gone. Aleluya, la vai. En nombre de Jesús. And let loose of those that don't want to go where God is taking Amén. Y you. la Let them galos loose. diesnan con lo que vai caminho da Dios que aí va abu. La I'm not, galos. and let me make a very Clear? let me make this very clear. I'm not talking about marriage. I'm not talking you leaving your wife A or mim your da pape husband. de matrimônio, não? Some people Me like da to- pape de bailar a boca saque com assim daqui, não? I'm not talking about that. Me da pape de sei, não? Bem bem. That's a different thing. Sei tu outro cuenta acaba. But Pastor, you said it. Pero pastor, babisa bodi. What God closes remains closed. So I Lo que Dios closed them será, down. será, esto claro, I no. closed her up. Mas seré. Alô. Imagine every time my wife and I had our challenges. She Imaginavo- closed the door and I closed the door for her. Imaginava Imagine. se ora amigo me casacada, You're not viaco nós easy. tinos reto nang. Our characters- Eta se reporta mi tras of amita se reporta su tras. Pastor, nós não tá fácil, dos carácter nang. Let's leave it till there. Ban lagete nang. My son called me Milio hombre llamami from Holland, di Holanda. and that was a blessing for me. Antes say that un bendición para mí. My son is the exact copy of me in everything. Mi yuta é cópia de mim, pero den turcos. So when we talk, Des ora nos papia, Star Wars, guerra, boom, stuff like that. costan assim nem vou começar. Last week it was different. Pero si mamba sai tá diferente. There was alignment, there was agreement. Tata tem alinhamento, tata tem acordo. And I was explaining to him how I love your mother. Então me tata explique como me estima bo mama. And I told him, she likes to shop and I like to go to museums. Me tabi say bosa eta gusta shop ya, me ta gusta vai museu. That's how we are. Assim não está. There are things that I don't like that she likes and things Tem she coisas likes that I don't like. a mim te gusta e não te gusta e coisas que eta gusta e a mim não te gusta. I like to have things in order. A mim te gusta tem coisas na ordo. She is buoyant, totally the contrary to Está that. bullante, completamente diferente. I walk with methods, procedures, books. A mim Everything has to be planned. a mim te cana com método, procedura ng buki, tu cosme sa planear. So sometimes I walk and say, look at what God gave me. No. This is what we're going to do. My book, my methods, everything goes down. Timbia, me te say waki ko Dios sa dunami. Ato mi método, mi buki, tu kota baya bao. Bise ko bonan, tabay kero ko minta sometation. Hello? But I love her. Pero mi te estime, direche cuenta. Si of no, ha? Hello? Anyway,
My point to him was, Mi punto na Jetta, we are totally different. no está totalmente diferente. Completely different. Completamente Yet we diferente. love each other Pero passionately. nos estima otro apasionadamente. And we submit to one another. Y nos está somete una a And we otro. submit to the Lord. Ando nos está someten a Dios. God is the referee Dios in our midst. Te reafri me made She loves the Lord, I love the Lord. Esta estima Dios y a mí te estima Dios. So when we look to God, Dos ora nos waka riba Dios. reconciliation comes. Reconciliación también. Agreement comes. Ante ora nos está pidiendo un Alignment acuerdo. comes. Nos está alineados mes. We are able to love one another. Nos por estima otro. All right? And let me correct what I said. Sometimes I have to bow down for her. Yeah. And sometimes she bows down for my. Lagami confidrece ko. Timbiami tengo ba cabeça pa su. E timbia e tengo ba cabeça pa mi. So our first Christmas village. Dus nos Give you an example. Nos prome Christmas Village, por ejemplo. The first time I heard her Christmas village version, Prome bia ko mascucha su versión de Christmas Village. that was a suffocating meeting for me. Estaba un meeting sofocante para mí, un reunión I was sofocante. sweating. Mi estaba soda. I was calculating the budgets Mi estaba over and over. calcular ture Back budget then I over saw and over. Adeline a couple of times in vision. Después me voy a darle un par de visión. You know, I said to myself, this is an impossible task. Mabise ko kita algo imposible. Couple of years after, Un par de años después, last week, semana pasada, she said, no, yesterday. ayer, Yes, it was yesterday. ayer, She says, God is good. é de Dios está bom. And I walked in, she had no clothes on. I said, yes, God is good. That's how she seeks the Lord. Ei, Anyway, quando dá tempo na tu detalhe, Sean. pasando a comida procedura. I said, yes, God is good. Mabise Amen. assim, Deus está bom. Look at what the Lord gave me. Waki ko Deus ito nami. I saw what He gave me. Waki ka ito na ami. Ay, no. Ei, bata predicando. Oh my God. No, I'm a little away from. I have a free time here. Agora me dá de pida liber, sali fui predicar um rato. And she said, Christmas village. É de Christmas Village. Mas para safe. Are you listening? Pode escuta? I says, I'm listening. Mas yeah. bisa sim, te escuta. Anyway, I listened. Mas escuta. And I said, if the Lord gave it to you, Me disse Deus do nabe, let's do it. ban hasie. Let's do it. Ban hasie. So that's how God aligns us. Assim na Deus está alinhados. And I have to say, Então me tenho bisa. God uses her like that. Que Deus está usando assim na ei. But God uses me like this too. Pero Deus está usando assim aqui também. Question is goes first, or how do we combine those two together? É those ponto things tá aqui together? também para mim, quando nós combinar com um junto. And that's what makes our marriage exciting. Antes aceita lo que está haciendo nosso matrimônio vira algo especial, So excitante. my son laughs on the other side. Das me yuta hari na outra I banda. said, no matter what, I love her. Me di no obstante que tá me No matter destime. how much I sweat, no matter how frustrated, No tá suffocated importa I am, quanto me I love her. soda, of me tá sufre, of me tá sufocar, me Nothing tá takes stime. me away from her side, and Nada nothing tá takes her quitando de away sua from banda my e side. nada tá quitando de minha banda. As simple as that. Assim é que tá. Amém? That's how it is. Assim é tá. Shonan, quite detalhes, não? Você sabe, what you see is what you get. Garrick, delete ko, no? Care of, no? Corte pide, mute. No, Bye back, mute, be back. I want to pedir não mute. Babá, acaba, brother. Bota compreender? Awo, bang wag na una makeda. Ai, não. Romana, Deus está bom, não? Deus também tem graça e lá nossa área de vez em quando. God is good, you know. He has humor and we can laugh once in a while. So are we here? Are we understanding where we're going? Nós está aqui, nós está compreendendo onde nós está bem? I've been talking about closing doors and open Me doors. está papo de ser e abre porta, não? Doors that God closes Isso não que Deus está será. and the doors that He opens up. E a porta não que está abre. The word is this. É palavra de If He saque. closes the door, don't go back.
Ora será Don't com try porta to no go vai back. back. No purba vai back. Don't try to reopen it. No purba have Keep back. going is the word. Sigue vai, essa aí é a And palavra. I say this with all of the strength of my bones E inside me of me. também se sabe que tu é força de meu hueso de mim. When we were in Kamakuri, Ora nós estávamos na cama curi. we had all the prophetic word that one can desire to stay there. Nós estávamos tendo toda a palavra não profética com ele para desejar para nós a queda e não. Suddenly, we were confronted with the fact that we had to leave the place. De repente nós aí nos confrontar com nós mestre lá aquele lugar. It wasn't easy for no one. E não estava tão fácil para nenhum gente. It was really hard. Estava tão duro. And as a pastor, E como pastor, I had to sit down and seek the face of the Lord. me mestre sinta e busca a cara do Senhor. The Lord said, move on. Senhor avisa, move vai dilante. I'm opening up a door. Me está abrindo porta. And the door is this place. E a porta tem lugar aqui. You're sitting after the door was open Bota in that sentar, place. Depois de lugar, de porta guarda I didn't bem want em to lugar. go. A mim não quero vai. I hated this place. Me não estava tão gosto lugar. I hated the process. Me estava tão o processo para chegar aqui não. A lot of people don't know. I was over here crying. Hopi ainda não sabe, pero me estava aqui não anta llorar. Not crying outside. I was crying on the inside. Me I não estava was llorar para fora, me mad. estava llorar para dentro, me estava rabiar. And the Lord kept telling me, keep moving forward. E Senhora quer avisar me, siga move vai dilante. I love the Lord more than myself. Me estima Senhor mais com mim mesmo. So I kept going. Eu só siga vai. A lot of us did not understand what was going on, but we kept going. Hopi de nós não estava a compreender o que está passando, pero A lot of people left this place. Hopi ainda vai lá aquele lugar. The Lord kept saying, keep going. Senhora siga bisa, siga vai. I've given you a compass. Mas do na bom compasso. You know where to go. Você Keep anda para vai. going. Siga vai. In other words, De outra palavra, keep transitioning. siga hasibo transição. Keep going through the gate. Siga vai passador de porta não. Don't go back. No vai back. Don't even look back. No ni walk para trás. Keep moving forward. Siga move vai dilante. He is bringing you into a complete reset. Está aí babo de recesso novo. That is why you have to keep going. Tá percebo tem siga vai dilante. If you're doing something, he told you, keep going. Se você haciendo algo que aquela sinha boasi, sigue assim. That's the cost of a new beginning. Aceite causa, aceite lo que está costa e comienzo That's the novo. procedure of a new beginning. Aceite processo de comienzo He novo. wants to reset you into a new. É que rincabo de novo. Amen. Amém? Keep going. Sigue vai dilante. Sigue move vai dilante. And understand this. E compreender isso aqui. I'm talking about, in January, we are going to celebrate 15 years as a church. Januário nós estamos celebrando 15 anos. It hasn't been easy, though. E não estava tão fácil. And you could tell by the applause. E vou pôr aqui do aplauso, não? I know. Come on, celebrate it better. Bang, Hello. celebré meu. Gemali, tampoco. Understand this. Compreender isso aqui. Newer and bigger opportunities Oportunidade nova e mais grande. also bring the demand for bigger faith. Também te traz a demanda para fé mais grande. Your faith has to be stretched out. Bo fé me se guardo estrechar. In other words, God needs to make you stronger for the better and the bigger. Dios me está haciendo más fuerte para lo más grande y lo más mío. You need to mature. Bo tenho que You madurar. have to grow. Bo tenho que crescer. Look at Joshua 5:12. Wa Josué 5:2. And you see that? The people of God in the desert had manna. This traducir esse aí. El pueblo de Dios tiene estaba tendo maná. What does that mean? Que sei que men? Every day they were getting food from heaven. Tur dia não estava taia comida de They cheiro. were living the miracle. Não tá vive e They didn't milagre. have to produce nothing Não but me just será wait produzir nada de for the cinta manna guarda to rain down on them. Bim e yober banang. Can you imagine that? Vou compreender isso aí? I don't have to cook. A mim não me está cozinhar. There's no shop. Não tenho que shop. You don't have to buy nothing. Nós não temos que comprar It nada. falls from heaven. Eta cai fechelo. E mio bacarei guting. The best bakery Fresh that there is. manna. Maná fresco. The angels of the Lord would bake your bread. E angelan do Senhor tá cozinhando o pão. Tá hornando o pão. Look at that. Suddenly, De that season had to repente, stop. é tempo de mesteira para.
no manna appeared on the day they first ate from the crops of the land. And it was never seen again. So from that time on, the Israelites ate from the crops of Canaan. Y maná a stop el día después kunan a come di lo que etera a producir. Así na ku yunang di Israel no tating maná mas. Ma nang a come di lo que terra di Canaan a producir durante di año e. So they had to come out of the crossing from Egypt, the desert, into the promised land. Na mestera That's a doorway. Padrenta e terra prometi, desierto, drenta Yeah, terra that's a prometi. door or Sei not? porta of no? Yeah. You're leaving the old to enter the new. Bota lage bieu pa drenta You novo. are transitioning. Bota transicionando. So after they transition, God changed something. Después kunan a transicionar, Dios hace algo. Transitar, Dios hace algo. God says, I'm going to stop manna. Dios avisa mi te vai stop en mana. Now, if you're not grown in the spirit, A vos si bon ta crescida en espíritu. you will get mad at God. Why Bota do mai you rabia stop con manna? Dios. Pasó bota avisa di ko la stop en mana. God says, I need to stop it. Dios avisa mi mes te stop The it. new in front of you Pasó en novo dilante bo. requires maturity. Ta requeribo madurez. I need to stretch your faith. Mi tengo I need to estrechar prepare fe. you for what is Mi tengo coming. preparado para lo que está vini. And what did I say as principle? Anto aquí me avisa como What's in principio. front of you is always better than what you left. Lo que está dilante bo está mejor que lo que va laga atrás. So when you encounter difficulties in front of you, Entonces, like ora this ko haya one, dificultad tan dilante bo manera saki. no manna suddenly, No te mana de repentemente. interpret it right. Interprete bon. Because they had to produce for themselves. Pasó nang mestra produzir para mesa. God says, all along I did it for you. Dios avisa tu tempo mas ye pabo. But now you do it yourself. Awo abo balanta siebo mes. Isn't that what good parents do? No te seita lo que bon ouders tanta hasi. When you are growing up, they do almost everything for you. Ora bota crescendo nanta si turcos pabo. Some people like to keep growing and having that. Tem gente que gusta cresce vai ando queda tinto That is mama not si tu growth. cope. Esse aí não tá crescimento. That is being spoiled. Esse aí tá guardo dañar. That is remaining childish. Esse aí tá permanecer maneu muito That is chiquito. not growth. Esse aí não tá crescimento. If you are 50 years old and you're still living with mama, Se botin 50 anos, então ainda bota viva como mama. you said it. I didn't say it. Ah, babi, sendame di. But it's true. Pero tá verdade. Something went wrong. Algo vai fault. The truth has to be said. É verdade, mas eu oro bisa. A promised land Terra prometi, is a blessing, tu bendição. but it requires greater faith. Pero esta requerir fé mais grande. God wanted them to know Him and His capacity. Deus estava aqui para conhecer e sua capacidade. Giving everything for free Donando tu coisa por nada, without any prayer, fasting, and Sin- digging deeper into the Word of God will sem not hora, help sem you. yuna, sem busca deep na palavra de Deus, isso não te ajudava. So God says, I'm going to squeeze this a little bit more Então Deus diz, "Awo me deixa la famar tique mais." to force you to depend more on me, Para forçar para to depender mais de force mim. you to seek my face, Para forçar para buscar mi rostro. so that you don't live by my miracles without knowing me, Pa, the God assim of é- your miracles. Bolo não tenho biba de milagre sem conhecer a mim, que tá Deus de milagre não. Amen. Amém? Are you here? Bota claro, bota aqui. Listen, Escuta. this building, É difícil aqui. we were talking, Glenn and I, Brother Glenn, Me tata papi junto com o irmão Glenn. to be the owner of a building. Para é dono de I edifício. mean, we like to say that. It sounds really nice. Nós but não gosta de dizer, esta zona bom, não? walking in it is a different experience. Pero cada tem jeito uma experiência diferente. Tax, insurance, Botin seguro, botin impuesto. tomorrow a loan at the bank. Manhã botin vai buscar portar fiança na banco. You need to be like this. Botin que tá correto com turcos. Manutenção. Maintenance. Sim. All kinds of Tu things. cos. Not easy. Não tá fácil. But this is what God wants us to do. Pero sabe lo que Deus quer para nós assim. And it's not just the building, it is the faith that is required to keep the building, and God is interested in that. Então, passar em outra diz edifício, pero é fé
como me sentim para manter edifício. We cannot- E Deus quer dizer. We cannot leave nothing for the next generation. Nós não podemos vai ilagar nada para a seguinte geração. Imagine what a shame that would be. Uau, que vergonha se ele tá. Our next generation gets nothing from us. Nós de duas gerações não nada para nós. And the Bible, that's not a good principle. That's not, esse não é um bom princípio. We are their foundation. Nós estamos na fundeixe. Amen? Amen. So we leave something good for them Nós behind. talaga algo bom para atrás. Amen? So manna is going to stop, Mana também para. and God will expect from us certain E maturity, Deus está esperando de nós certa madurez. Nós temos que greater produzir trust in God, mais confiança em Deus. greater hope in God, Mais esperança em Deus. greater confidence in God. Mais confiança em That Deus. is what it takes. Amen. Aceita lo que está tu. Amén. Hallelujah. Come on, Hallelujah. give God praise this Dona morning. Dios alabanza bemenda. So we spoke about the door, Então, sa papel de porta, and let me just give you to end the doorway itself. e lagami do nabo, passagem mesmo. passada de porta mes. The Israelites, Israelita nang, as they were being transitioned from the past to the future, según nang ahasi ng transisyon de pasado pa futuro, what needed to last 11 days took them 40 years. lo que me estera vira Jesus un día atuma ng 40 años. A whole generation had to disappear for the next to enter the promised Enter land. un generación me estera desaparecer pa outro podrente terá prometido. What was the problem in summary? Kiko tawata problema eigenlijk se nos mes de un sumário de Attitude, atitude. which is a reflection of how you think. Kuto un reflexión de como ta pensa. In everything, Dentur cos 90% is attitude, 10% is execution. 90% ta nos actitud y 10% ta kiko nos ta ejecutar. Look at Numbers 14, verses 27 to 29. Wak number dan 4, 27 pa 29. God says, how long must I put up with this wicked community Huh. and its complaints about me? Yes, I have heard the complaints the Israelites are making against me. Teki dia, mi tengo soporte congregación malvado aqui que tá murmurar contra mim. Mi atende e murmuração que e yunan de Israel tá murmurar contra mim. Now tell them this. Look at this. Are you guys still here? Bisa na saki, wa ke saki wo. Tell them this. As Bisanan. surely as I live, says the Lord, I will do to them the very things I heard them say. Bisa nang manera mitabisa, Senhor tabisa. Beskos kuboso a papia pa mitende, asina lo mihasi kuboso sigur. Double bia. What were they saying? Kiko nandaba tabisa. You had to leave us in Egypt. Pomestera laganos kamina nos taba tata na It Egipto. would have been better to die in the desert. Elo tata miho muri den It desierto. would have been better to stay as slaves. Elo tata miho pa keda ta esclavo. God is like, I opened the Red Sea for you. Dios ta manik, what? Mahabri ela man I'm korapabo. still giving you manna every day. Kitu bay mita dunabo pampa bo come When turtia. you got tired of manna, I brought you meat from heaven. Ora bakansa di manay matrese carne pabo di cielo. Yes. Delicatessa, by the way. Delicatessa, no? No kikta. Not just any bird. No diz calque para. No paloma. It wasn't a pigeon Ni águila barata, mortiamber. No. or an eagle that was hungry, no? Delicatessa. Ita wata delicatessa I na. can't remember the name right now. But anyway. Delicacy. Quail, that's it, Ita wata quail. Enough for everybody. Suficiente para tu rende. Then, if it was not enough, he led them with a column of cloud during the day and a column of fire during the night. Então, se não estava suficiente, ora só da brita pone e nubia para cobrir e ora a noite está escura e está acende e candela para dar uma luz. Hello? And on top of that, they were murmuring, Então, riba llena está murmurar, speaking against God. papiando contra Deus. We don't like this, we don't like that. Nós não gusta sabe, nós não gusta Speaking saia. against the man of God. Papia contra o homem de Deus. Listen, if you are transitioning over, going to Escucha. the new, Se botar quit doing se that. botar essa transição para o bai de novo, stop de hasi e cos ei. You know Para why? que coi. Because the Sabe very como? things you are speaking against somebody will come on. E pidei. Passou em meu conan como te papia contra outro e se também passa cubo.
God said, what God is saying here is that, hey, I'm listening. Lo que Dios te dice que 28. hey, tende, me te escuchaba, ¿no? 28. I'm listening to what you're saying. Me te escucha lo que me te avisa. And you're not stopping. Ando ponto stop tampoco. So what you're seeing, I'm going to let it happen to you. Entonces lo que me te avisa, me te vai lagi pasa kubu. Be careful what you speak of somebody. Tende que dou, kiko mo te papi de outro Be gente. careful what you're speaking against yourself. Tende que dou, kiko mo te papi contra bobes. Because this can fall on you. Pasé por bim baka riba bo. Don't do as if God is not hearing you. No He papi, hears no you. hasi man que Dios no te escuchaba. And He's oso. everywhere. Cada palabra Dios te escucha, pasé tu caminda. Are we here? Ouch. ¿No está aquí? What I'm saying is this. Your attitude makes you or your attitude breaks you. Lo que me te avisa ta, bo actitud, afeta hasibu ta unhende ku ta construir, afeta quebrabo. Now look at Exodus 13. Wak hechos ng Éxodo Exodus 13, 17 y 18. 17 para 18. When Pharaoh finally let the people go, God did not lead them along the main road that runs through Philistines' territory, even though that was the shortest route to the promised land. God said, if the people are faced with a battle, they might change their minds and return to Egypt. Ahora sosode ko ora Faro alage pueblo bay, Dios no ahiba nang paekaminda di etera di e filisteo nang, aunque ko esa itaba ta queda cerca. Pa sobra Dios avisa, pa e pueblo no cambia de idea, ora nang mira guerra y nang bay Egipto back. Okay, I'm talking about passing through a door. Mi tapa piano di pasador de porta. And I need to move forward. Anto mi me se move bay dilante. And I need to be quick. Anto mi me se ta rápido. Because I'm interested in the next. Paso mi te interesado en lo que ta bin. I need to go into the next. Mi tengo 30 lo siguiente, lo que I ta need to bin. go up. Mi tengo bay arriba. And I need to be moving forward. Y mi tengo move bay I'm dilante. giving you principles to cross quickly. Dunabo principio nang pa cruza bay rapidamente. God says here, Dios te avisa que nang. there is a danger that I see in their hearts. Tem peligro que me ta mira de nang coração. And I'm going to protect them. Here is the heart of God. It says, hey, Anto ate coração de Dios se quieta bisa. lo más fácil tenang, pero nantabay kay, mitabay pasanan de un cosa un tiki más difícil para You know, proteger. it's easier for them to just cross through, but if they get it easy, they will fall. So I am going to process them through a longer way so I can protect them. You see God's heart? Botawa que coração de Dios? We need to be readers of the word. Nós me talezador de palavra. Otherwise, you will not pick up these principles. Paso se não Look voluntad. at verse Garra 18. é princípio nang aqui. Verse 18. Awawak versículo 18. So God led them in a roundabout way through the wilderness, not Ritz-Carlton, not Eagle Beach, wilderness towards the Red Sea. Thus the Israelites left Egypt like an army steady for battle. Pa e motivo Dios apasa e pueblo turront pa e caminho de deserto de direção de la bancora e yunang de Israel asali dor den ordo militar by for the terra de Egipto. So God says, I need to take the longer route with them. Entonces Dios avisa, mi tengo tume ruta más largo kunang. Because if they are confronted with battle, they will return. Paso sinang wado confrontar ku bataya nanta bira bay back. So he said, no, let's do this to them. No, e di la kami hasi saki kunang pasa nang And ron. it was to prepare them. Ante tawa ta pa preparar. It was to strengthen their tawa ta pa faith. duna ng força de nang Why? faith. Because they were not Akiko, prepared. paso na no tata preparada, no tata They kla. needed to be prepared. Na mesera wado preparar. So God can ensure their transition over to the next. Pa asina Dios por asegurar kuna lo a transferir bom pa lo que taba tabini. And in that wilderness, Anto den desierto inang, even though it sounds dry, aunque que tata even zona though it is seco, like it lacks everything of good, aunque que tata zona manera etapa ta falta turcos bom, still they had manna every day. toch nan tata ting manatur dia. They were led every day. Na wardo gia tur dia. They had
They had no need of nothing. They had No the ta Lord tem Himself. necesidade de nada, pastor. Não estava Are you here? Dios mes. Botei. And that's what I'm saying here today. E aceita lo que me bisa. Crossing to the next, Cruza pa lo siguiente. there will be battles. Lo tabaiting batalla na. But these battles Pero batalla are na. not to destroy you. No ta pa destruir. They are to prepare you. Não ta pa preparar. They are to make your faith strong. Não ta pa si bo fe fuerte. It is for you to grow, Ante ta to pa mature. crece, pa madurar. Amen. Are you here? Amen. Botar So aqui. as we cross into 5784, Que segundo nos cruza Biden 5784. understand that is what is next is major. Comprende que lo que It está is bigger. Está grande, más It is grande. better. Está mejor. So open your eyes and see, your spiritual eyes. Abre bobo espiritual y mira. Don't be deceived by the enemy. No lagi enemigo ganhabo. And your greatest enemy is your flesh. Y bo enemigo de más grande da bo carne. Satanás está sin aqui comparar com você. Satan is so small in comparison to yourself. Are we here? I'm almost done. No está aqui, me está casi claro. So there will be a blessing in front, Entonces lo tiene bendición delante. but at the same time an unusual intensity Pero en el mismo momento una intensidad inusual. and a heavy weight in the next season. Y un peso de en la siguiente There will temporada. be friction and tension. Lo tiene fricción y lo tiene tensión. It's like birthing a child, Esta manera, hayayu. meaning pain. Ese quiere But at the same time, it's a blessing. Dolor, pero en el mismo momento es una Do we bendición. understand that? ¿Vos te comprendes eso? But when we go through this, Pero ahora nos pasa dos días aquí. you need to know Vos me cesás. it is because a massive blessing is coming my Tapa way. sobra con un bendición masivo también a boca minda. So I'm saying this morning, Dios me pisa aumenta. rejoice and be confident. Regocija y sea con confianza. Yes, as God unfolds His purposes and His plans for us because they are eternal. Según que Dios te abre su plan adelante y nos va sobrante eterno. What He opens up stays open. What He Lo que shuts abre te queda abrir, stays lo que cierra closed. te queda cerrar. Amen. Amén. Listen, Escucha. I'm almost done. Casi claro. We are in this world, but we are not of this world. Amén. Nos está en el mundo aquí, pero nos no está en el mundo Remember aquí. what I said last week? We are Agora aqui uma seated missão. with Jesus in the Nos está heavenlies. sentar com o Senhor em Listen, área I'm- celestial. I don't claim to be a prophet, but I'm prophesying. Me não está propaganda como um profeta, pero me está profetizando. Wherever you see lack as a child of God, don't fall under the order of lack because you are a child of God. Speak life. Onda como Speak va, abundance. costan, cuta falta, no caibo de orden de Wherever you coste. go, Paso speak por tu life. yu de Dios, Even though papia you see vida, chaos. papia costan bom. Paso por tu yu de Dios, más que por tu caos. I told you that resistance will come, Mas sabe, resistencia, but lo you vi. are a fighter. Pero por tu luchador, Fight the good fight of faith and keep moving brinda e forward. bom guerra enanang de fe. You're Ya? not going by feelings. Paso nos dota cana de lo que nos You're walking on senti. principles. Bota cana arriba Kingdom principio. principles. Principio nan di reino. I am moving forward Hamita move by dilante. despite the struggles, Nos despite the obstante tension, e lucha y tensión. despite the pressure. No obstante presión. As I go, I will prophesy Según con mi bailo, life. mi profetiza vida. I am seated with Jesus in the heavenlies. Mi ta sinta con Jesús de área nan I am celestial. not just anybody. Mi nota quien kuta. I will open my mouth Lo mi abre mi boca. and I will declare the word of the Y lo Lord mi declara e palabra de Dios. over every earthly lack. Riba cada falta, escassez que tem no mundo aqui. I will see above the lack Lo mi cana riba. because I'm etera. spiritual. Paso a mí ta I'm a new espiritual. creation. Mi ta criatura novo. I am moving Mi forward. ta move by dilante. I am Mi transitioning. ta hace mi transición. Anybody listening to me? Tiene escuchami. There cannot be two preachings here. Do por tin dos predicador kinang. Aleluya. Listen to the word of God. Escuche palabra de Dios. Speak life over earthly lack. Papia vida
caminda tin escassez di mundo. You are not of this earth. Bonota di mundo You ki. live in it, Bota biba but you are dentro. not of it. Pero bonota di e mundo Speak ki. heaven over Papia, cielo. earthly lack in Jesus' Riba name. tur falta de movida de nombre Jesús. Declarar. As I Declarar. said last week, Maneira mabisa si man passar. this is a season. Exacto temporada. This is a year. Exacto año. This is a space Exacto espacio. for creative miracles Pa milagre dan creativo. and creative order. Y ordo creativo. In chaos, Den caos. speak kingdom abundance. Papia abundancia di reino. Declarar. Hallelujah. Come Declarar. on, praise the Lord this morning. Aleluya. Alaba Praise the Señor Lord this obementa. morning. Alaba Señor obementa. Aleluya. Dios está bon. Dios está bon. Aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There's so many prophetic symbolism for 4. Tiene así na tanto simbolismo profético pe número 4. It's quite extensive, Esta hopi extenso. but I just do what I'm feeling led to do. Mita diz hasi lo que mita wado Listen. guia o mita sintico mita wado guia pa hasi. What I'm going to do here as last is important. Lo que mita be hasi kinandi último te importante. The Bible speaks Bible ta papia. in the end times of the 4 carpenters, Den e tempo final di e 4 Carpintero. carpintero nang. the 4 horns, Di e 4 cacho the nang altar. ne altar. the 4 beasts with faces, E 4 bestia nang differente 4 cara. wheels, E 4 wheel nang. 4 spirits of heaven, E 4 spiritu nang di cielo. 4 cherubims, E 4 querubin nang. and so many 4s. E assim na 4 nang mas. In Matthew 24 verse 31, De Mateo 24:31. look at another 4 here. Wa com outro 4 aqui não. This is serious. Essa aqui tá sério. He will send out his angels with the mighty blast of a trumpet, and they will gather his chosen ones from all over the world, from the farthest ends of the earth and heaven. It actually should say Hallelujah. from the 4 directions. Esta bisa aqui não, 4 Okay. vientos. E lo manda su ángel nang com sonido duro de trompeta e nang lo reuni su eligi for the 4 viento nang for the un extremo di cielo te na e otro. Aleluya. The 4 directions of the wind. 4 dirección de viento. At the last trumpet blast, En el último sonido de trompeta, Jesus will come for the elect. Jesús lo bimba su eleginan. This is the rapture. Esa aquí de raptura. And I want you to know, Y mi quepa bosa, according to 2 Peter 3:9, conforme 2 Pedro 3, versículo 9, God's heart is not for people to perish. He el wants no corazón de one to Dios perish. no quepa yuente vai perder. Look at it. It says there, He does not Wakinan. want anyone to be E no destroyed, quepa ningún guardo destruir. but wants everybody to repent. Es que tu rende arrepentir. And I want you to know Ephesians 1:5 too. Y mi quepa bosa Efesios 1:5 también. We need to believe right. Nos tengo que e costan What correcto. does it say there? Kika tabi sinang. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Christ Jesus. Amen. This is Hallelujah. what He wanted to do, and this gave Him great pleasure. Den amor a predestinarnos para guardo adoptar como su yunan para medio de Jesucristo según el bon intención de su voluntad. This is His plan for us. Esa quita su plan para nos. But do you want His plan for you? Pero vos quieres su plan, Pabo? Te pregunta. Are you an elect? Abo ta unguta elegí. If He comes now, Si es bien awo. if that trumpet blast takes place now, Si es trompeta y supla are you awo. sure you're going? Vos ta seguro vos ta vai con él? It has no sense in receiving the 5784 And no ta se- and your soul is not there. E no tiene sentido para vos recibir todo lo que está 5784, pero vos alma no tienen. Are you an elect? Vos tú elegí. God wants you, Dios quiere but vos. do you want Him? Pero a vos que Dios. John 1:12 says, Juan 1:2 te avisa. to all who believed Him and accepted Him, He gave to all the right to become children of God. Matures están a recibir
nanang eladuna e derecho pabira yunang di Dios. God E does- sun kuta quiere den su number. He does not discriminate no one. E no ta discrimina yung gente. God doesn't see white, black, whatever, Dios whatever. no tawag blanco, preto, Sees carabra, you. nada. E tawag abo. And he says to all Ante tabisan natur. who are ready, who want, Kuta kla, kuke. I can give them the right to be a child of God. Mi porduna nang e derecho pabira yu di Dios. This morning, if you are here Awe mainta si bota kinang. and you never gave your life to Jesus, E nunca pa na bobida na Yesu Cristo. if you are here, Of online. if you are here, Si bota kinang. you gave your life, but you're not walking the way you should be walking. Baduna bobida pero bota kana man e engelag bo men se takana. Don't leave this place without making an important decision No for your life. laga e lugar a que se hace un decisión importante pa bobida. Holy Spirit is here, Espírito Santo ta kinang. and He wants to transition you. He wants to take you to the next. E But que first hasi is e your soul. transición ko bui babo ne otro lugar nang pero lo prometa. If you need Him this morning, Si bosako bo mesteri jewe pray this prayer with me with all of your heart. Hasi oración ki kumi ku turbo corazón. Lord Jesus, Señor Jesús, I accept your plan of salvation. mita acceptabo plan de salvación. By believing it Dor di keredenje and by confessing e it, dor di confesse. I accept Mita accepta. by believing Dor di kere that at the cross kuna e cruz. you gave your life for me. Baduna bo vida pa mi. You died for me Ba muri pa mi. and you resurrected for me. Iba resucita pa. To Ba resucita secure pa my mi. salvation. Pa segurar mi salvación. You really love me Bota echt stima and mi. you really surrendered your life for me. E echt ba entregar bo vida pa mi. That's why Verdaderamente. today Pensei, awe, I surrender my life to you. mita entregar mi vida na bo. Forgive me, Perdonami. for I am a sinner. Paso mito un pecador. Wash me with your blood. Lavami limpi ko bo sangue. Wash me with your blood. Lavami ko bo I sangue. repent Mita arrepenti. of all my errors, Di turmi my error. wrongdoings. Di turmi costam And falta especially, mahasi. E I specialmente. repent because I'm a sinner. Mita arrepenti paso mito un And pecador. today I surrender my life to E you, ave mita entregar mi vida na just bo. like you surrendered yours for me. Assim na maneira ba entregar bo vida pa mi. Jesus, Jesus, I believe in my heart mita quer de mi that you coração. are my Savior, Ko botami that you are Salvador. my Lord. Ki botami I Senhor. believe that my sins have Mita been quer forgiven. ko mi pikanan tura And they wato are washed away. Inanta laba. I also believe Limpi. E mita quer tambe. that now Em qual I'm a child of God, mito de Deus. that I'm being accepted by you. Como waro acceptador dibo. I am your child. Mita boyu. I'm born again. Mita nasci de I'm novo. a new creature. Mita criatura novo. From this day on, De dia aqui para dilante, help me ajudami. to move forward. Para mover para dilante. Help me to transition Ajudami para me fazer transição. from where I am De uma mitad to your destiny that you have for para me. o destino que botim para mim. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amen Amém? and amen. Hallelujah. Aleluia. Let's close. Van ser serviço. Father, Tata, every word that was spoken, tur palavra com o ordo. seal it under your blood. Mita seie boi bo and we sangue. seal it in our hearts E mita seie under your blood. tem mi coração, bom de bo sangue. Help us to have a heart Ajudami para me ter that coração. treasures your word, Puta atesorar bo so that palavra. that seed of your word can die and Asina become é- a big tree, Esse minha de bo palavra, po muri e vir mata grande. carrying fruits, Kibando fruta nang. eternal fruits, Fruta eterno. 100-fold. Shen bia más. Nothing less, Nada menos. but 100-fold. Pero shen bia más. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. And Aleluia. Lord, we are ready to transition. We are ready to Senhor, move forward. nós está clapa vai de transferência e vai Help dilante. us walk by principle. Ajuda-nos para nos Help us by knowing. Vai de princípio não e sa. Let us not be emotional in our walk. Não laga nos está us emocional know. de nos cana. Laga nos sa. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Over your people I speak, E riba po pueblo, that you Senhor. will continually Me lead them. declarar que lo vos sigue guianang. That they are repairer of broken walls, of Kunang ruins. ta esnang ko ta derecha. Ruina nang y muralla nang quebrar. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Thank you, Father. Thank you, Tata. Amen, we say. Amén nos In tabisa. His name. El pueblo de Hallelujah. Dios tabisa. Amen. God Amén. bless you. Dios bendicionado. Remember tonight, Corda awe noche and also remember y corda. that we have Galias Toba. Conosting stew chicken. As you transition, Según como trata de transición, Galias Toba. stew chicken.
and peas and rice and plantain. Oh my good.